অমগ্ন প্রিন্সিপাল ম্যামকে জয়েন করাও, তাহলে আমি ডক্টর ধর্মাধিকারীকে ফোন করব। আচ্ছা ম্যাম, আমি ম্যামের রুমেই আছি। হ্যাঁ, ওনাকে জয়েন করালে আমি ডক্টর ধর্মাধিকারীকে ফোন করব, উনি এক্ষুনি ফোন করেছিলেন জয়েন করবেন কিনা। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকবার কোথায়? Welcome, sir. We are just going to start the webinar. Jaydeep, please. President ki join করেছেন? Can you listen me? President sir join করেছেন? না না, উনি করবেন না, ওনার রেকর্ডেড ভার্সন হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। Can you listen me? You are very, voice is very feeble, sir. The voice is not clear.
should we start? শুরু করে দিচ্ছি তাহলে নাকি? Good afternoon, ladies and gentlemen. Hello. Hello, can you listen? Yes, sir. Yes, sir. Can you listen? Yes, Now sir. you Yes, are audible. okay. You're audible. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you all to the one-day national levels webinar. তমগ্ন একটু মিউট করা যাবে? Tamogno, can it be muted? Something. It's my privilege to welcome you all to the one-day national level webinar on national education policy organized by the Internal Quality Assurance Cell of Sarojini Naidu College for Women. As you know, the present National Education Policy 2020 was approved by the Union Cabinet of India on 29 July of the same year, replacing the previous National Policy on Education in 1986. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education, as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system by 2040 and turn the country into a knowledge superpower. This policy, with the potential to affect more than 1 billion lives, has generated a lot of interest and debates among all sections of the society, particularly among the academia. While the NEP has its supporters, many have also questioned whether it can be equitable, affordable, and most importantly, implementable. To discuss these various issues, today we have two distinguished personalities with us. Dr. Dharmadhikari, a noted educationist from Pune, and Dr. Devaditya Bhattacharya from Kaji Nazrul University. So both of them will be there, and Dr. Bhattacharya will join us at a later time. Now, both of them will enlighten us on the various aspects of NEP. We are pleased to have both of you amongst us. We are deeply honored that Dr. Anjan Sinha, President Governing Body of our college, though he has not been able to be present in the webinar, he has kindly consented to send his recorded lecture, which we'll be hearing during the seminar. And our principal, Dr. Urmila Ukil, who has supported us in this endeavor, is always with us, and she is present in this webinar as well. I, on behalf of IQAC, express our gratitude to Dr. Sinha and Dr. Ukil, to both of them. The webinar has been the brainchild of our IQAC coordinator, Dr. Sudeshna Chatterjee. I now invite Dr. Chatterjee to speak a few words on the scope of the webinar. Thank you, Joydeep. Respected Principal Dr. Urmila Ukil, respected Dr. Anjan Sinha, President of the governing body of Sarojini Naidu College for Women, and we have here with us the honorable esteemed educationist from Pune, Dr. A.N.S. Dharmadhikari, who has a great experience in the educational field and who has been the member of UGC and NAC committee since the last few years. On behalf of the IQAC, I welcome you all, and I will also welcome all the participants, my colleagues and colleagues from other institutions all over, in West Bengal, and I hope some from beyond West Bengal also.
And I thank you all for joining this. In fact, I am very sorry that we could not organize this webinar, which is a very pertinent, which deals with the very pertinent questions regarding the present educational scenario. We could not organize it more, with more experience and more effort, as we had some constraints. We hope to hear from the our West Bengal government, from the Department of Education, their views, but however, they could not join us. Therefore, we approached Dr. Dharmadhikari, and he readily accepted our invitation. And I thank you, sir, for your kind acceptance. And I hope that we will be very much inspired and enlightened by your views. And there are some other views also. And I hope we will discuss these some aspects of this new education policy somewhat thoroughly by the course of this webinar. And this National Education Policy 2020, as Joydeep mentioned, which has been accepted by the Central Cabinet on 29 July 2020, it has 4 pillars actually: access, equity, quality, and accountability. And it has declared the vision of moving the education system towards real understanding and towards, quote unquote, learning how to learn, so that it can aim not only on cognitive development, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. Now, there are many aspects of this policy, and I don't have time or need to explain those, but I want to mention some points, only the points. That is, the reducing curriculum content, emphasize on experiential learning, including hands-on training, sensitization of faculty, counselors, and students on gender identity and issues, and inclusiveness in the whole aspect of the education system. It also emphasizes on vocational education and approaches towards cross-curricular pedagogy, like the integration of art and culture with STEM, like science, technology, engineering, and mathematics, and also sports, so as to develop the cognitive ability, initiative skill, teamwork, etc., etc. And it is a very noble idea, no doubt. However, how far these ideas are practicable in our present situation, especially for the HEIs like our college, it has much to be discussed. And this NEP has also placed some steps for the HEIs, including us, so that we can make ourselves holistic and totally inclusive, multidisciplinary HEI. Like, the steps are: mitigate opportunity cost and fees for pursuing higher education, provide more financial assistance and scholarships to socio-economically disadvantaged students. In fact, this ACDG, this term has been mentioned many times in this new education policy, and its declared vision is to engulf the whole younger generation into the fold of education
and to expand education beyond our formal education system, so that the other teams, the NGOs and other philanthropic organizations can also step into this educational field. Conduct outreach on higher education opportunities and scholarships. Make admission processes more inclusive. Make curriculum more inclusive. Develop more bridge courses for students that are coming from the socio-economically backward background, etc., etc. So I just want to mention that being a college, mostly undergraduate and only a few postgraduate subjects under the West Bengal State University, how far these steps can be practically achievable by us, and also is there some gap between the declared mission and vision and real life implementation of these policies? So I hope we'll get our answers from our esteemed speakers, and I thank you once again, and I want to express my gratitude to our honorable principal, Dr. Urmila Ukil, without whose support we could not organize not only this event, but our endeavor to make our institution a really such an institution which wants to make some change in the society. With these words, I thank you all once again. Thank you. Thank you, Sudesh Nadi, for raising some pertinent issues, and I think the discussions can go on from the questions that you have already raised. Our beloved principal, Dr. Urmila Ukil, is with us today, and she has been a constant source of inspiration and has always endeavored to transform this institution of ours into a top-grade HEI. May I request her to kindly deliver the welcome address? Thank you, Jaydeep. Good afternoon, everybody. Today, the Internal Quality Assurance Cell of Sarojini Naidu College for Women has organized a national level webinar on national education policy. On behalf of the college, I welcome you all to this webinar. I express my heartfelt thanks to all members of IQAC of our college for organizing this webinar in such a short time. I express my gratitude to the Honorable President of our governing body, Dr. Ranjan Sinha, the Honorable Speakers, Dr. N.S. Dharmadhikari, eminent educationist and member of National Assessment and Accreditation Council and UGC committees, and Dr. Devaditya Bhattacharya, Assistant Professor of English, Kazi Nazrul University, West Bengal, all our colleagues and all the participants of today's webinar. First of all, I welcome you all to this well-timed webinar in which we will be enlightened about some important issues related to the National Education Policy approved by the Central Cabinet on 29 July 2020. In the Goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by India in 2015, seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. Naturally, such a lofty goal requires our entire education system to be reconfigured, which is the essence of this national education policy. The national education policy declares a goal of achieving
100% enrollment by 2030 and has adopted some principles like recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student, achieving fundamental literacy and numeracy by all students by grade 3, flexibility, multidisciplinary, and holistic education, creativity, and critical thinking, etc. There are 4 parts of this national education policy, of which part 1 deals with school education and part 2 deals with higher education. Being a higher education institution ourselves, we are more interested to listen from our esteemed speakers with an emphasis on higher education. However, we are faced by some questions by NAC about our preparedness for national education policy, like how far we are prepared to transform us into a holistic multidisciplinary institution, to integrate humanities with science, technology, engineering, and mathematics, etc., which are beyond our purview. We are a postgraduate college under the West Bengal State University, which is a state-aided university under West Bengal government. Education being in the concurrent list, the state government and the university needs to accept this policy and implement it. Before that, we can take steps. We cannot take steps in this respect. Therefore, I would like to request our esteemed speakers to enlighten us and guide us in this respect so that we can make our college a truly multidisciplinary and holistic institution in the immediate future. I thank all the participants of today's webinar. I strongly believe that today's webinar will be a milestone to be followed in our next step. Thank you once again. Thank you, Madam, for your valuable words and for your encouraging words to us. Unfortunately, we do not have Dr. Ranjan Sinha, the President Governing Body. Dr. Sinha is very emotionally deeply connected to this college and always motivates us to aspire for higher goals. But even though he is not here, we have his recorded lecture. So that recorded address will be delivered now. I am thankful to Dr. Urmila Ukil, Principal, and IQAC Sarojini Naidu College for Women for inviting me in this national webinar on national education policy. In India, we had a glorious past in terms of academics. During the ancient times, Indian educational centers and universities were the temple of knowledge. There was a humble beginning after independence and partition of the country. Syllabi were theoretical in nature. Examination system was based on British educational pattern. We followed Lord Macaulay's system of education, which had no relevance in our social or cultural milieu. In 1986, a new national policy on education was adopted by the government, which was based on a document known as A Challenge of Education, a Perspective. The document stated that Indian education was at the crossroads. The policy stated that all the students, irrespective of caste, creed, location, or sex, should have an access to education of good standards. The system
would have a basic or a common core of subjects. It would be supplemented with other flexible components that could be designed or chosen depending upon regional or local needs. When a national education policy is framed, it should necessarily take into consideration the areas of strength and weakness of previous educational policies. Useful and well-meaning items of the previous policies should be considered and selectively retained in the new policy. Ineffective and incongruous provisions should be carefully discarded or reconstructed accordingly. It appears that in framing the new education policy 2020, due attention has not been paid. Under the heading, some of the major problems faced by the higher education system in India, we find 10 points have been delineated, totally ignoring the positive effect of educational achievement of the last 74 years in Indian subcontinent. The clear manifestation of this narrow vision indicates political motivation. We expected new education policy to steer clear of the limitations of the former policies. The new policy has envisaged many splendid educational standards which are not innovative and novel as such. In 1966, Kothari Commission, 1971 Gajendra Gadkar Commission conceptualized proper perspective of effective education. Proposal of provision of 6 to 10% of national income for education was there, but it was of no avail. The free and young minds of our school children have been chained to tough syllabi, procedures and stresses of the examinations. They want to come out of their academic shells and do not want to be more bookworms. They should be groomed for life and not for degrees. Education should be pragmatic, slow and vocation oriented. Our policymakers must resort to serious educational reforms in the interest of a better nation. Our children deserves a better academic treatment for their bright future. That was Dr. Anjan Sinha, President of the governing body, delivering his address. We now enter into the first technical session. The session would consist of the speech by our distinguished guest, followed by a question answer session. Before introducing the speaker, I would like to request you all to kindly put your questions in the chat box so that we may take these questions up when the lecture has been delivered. Now I have the pleasure to introduce to you Dr. N.S. Dharmadhikari, an eminent educationist from Pune. Dr. Dharmadhikari has previously been engaged in various capacities as principal, director, and academic consultant. He has been a member of the NACPEER team and various committees of UGC. He has guided many MPhil and PhD scholars and has a number of publications in national and international level journals. His research areas primarily include ancient Indian mathematics and modern mathematics as well. Presently, he is mostly engaged in delivering guidance talks on quality enhancement related to NAC and has spoken on numerous occasions. It's an honor and privilege for us to listen to such an experienced and eminent personality. May I now invite you, sir, to kindly address the webinar. Good afternoon to you all participants in this particular national webinar. I am thankful to the organizing team for inviting me for such a talk.
I am going to explore complete NEP 2020. In the beginning, I may say that Swami Vivekananda said that education is the manifestation of inner perfection in soul and foundation of any nation. In that manner only, NEP will be implemented. It is formulated like that only. NEP do not call it new, but you call it national education policy all the time. Remember, all the points given in NEP, I have combined in one single sentence. You remember that sentence, complete NEP will be with you. That sentence runs in this manner. NEP is digital, outcome-based education, job degree bridging, nation building related, student-centric, light and tight in implementation, promoting Bharat ka Gyan, and wants NEP will help to become a global educational leader as it was there before 12th century. So all these concepts, they are now explained in detail in my talk. I read one book of Alison Bull. She has written one good book, Does Education Matter? I say accordingly, does quality education matter? And that quality is playing an important role in NEP. I read one book of Novel Harari, also a thinker. He has written one good book, 21 Lessons for 21st Century. And in this book, he explained that clarity and quality, they are the powers of 21st century. And same quality and clarity is given in NEP. Remember all these things, and just you should be ready to implement 100% NEP in every institute as per the guidelines given from time to time. हिंदी में एक शेर है, आपको पता होगा. हिंदी में एक शेर ऐसा है, अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान है वही जलेगा. आई कैन से नाउ, अब NEP करेगा कॉलेज का फैसला, इंस्टीट्यूशन का फैसला. जिस कॉलेज में क्वालिटी है वही चलेगा. NEP का इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी के साथ होना जरूरी है. सो विद दीज वर्ड्स आई कम टू माय टॉक नाउ. Remember, this 2019-2020 year, everybody was thinking that it should be forgotten because of Corona period. Everybody was worried of that mankind due to Corona. But remember, this 2019-20 should be remembered for NEP also. It should be remembered for years to come because of this new national education policy that is coming. One more thing, you remember that ancient times, India, as your president told, that before 12th century there was a Gurukul system, there was nice education system, and now that system is adopted by country Finland. It is implemented according to that which was there in India before 12th century. So we are going to go in that direction. In fact, NEP ensures universal access at all levels, and it will be trendsetter to become global educational path leader. In the second half of last century, everybody knows that center of gravity of world education, it was in Europe. Everybody was looking to the Europe and trying to implement, trying to copy the education system of Europe countries. But due to this NEP, India will be in leading position as we were there before 12th century. For NEP, I give you in simple manner. I shall give simple words also so that you can remember NEP in very nice manner. I give one word for you, that CID is important for NEP. When I say CID, in fact it is C cube. That means critical thinking, creativity, and commitment to implement that policy. I cube, it stands for innovative thinking, intellectual curiosity, and increasing gap of degree and employability to be bridged very nicely. And lastly, D cube,
that DQ stands for dedication, devotion and dynamism on implementation level. So this CID concept, these 9 virtues, you have to incorporate in your mind, in your brain, and you perform this NEP very well. To replace disastrous educational system, which was there before independence due to Macaulay, so many commissions, as your president of the college told, so many commissions were there earlier. Rammurthy Commission, Kothari Commission, Mudliar Commission, so many commissions were there, but there was no mission, real mission on education at that time. They were only commissions. But in real sense, this NEP has become a mission in that way, and you have to perform very nicely. This process of NEP, remember, it is started in January 2015. When Modi government came in 2014, after that 1 year, in January 2015, this particular process has been started. Thoughtful steps have been taken by inviting suggestions, feedback on various platforms throughout the country on 33 main points. They are given well in advance, and feedback, suggestions, they are invited. Brainstorming sessions were conducted in rural and urban parts of the country, involving all stakeholders. Nearly 1.25 lakhs Gram Panchayat level citizens also contributed in that. One TSR Subramaniam committee prepared first 243 pages NEP draft. On this 243 pages NEP draft, again, suggestions are invited, 2 lakh suggestions they are received, and thereafter one committee for drafting NEP on implementation level, it is constituted under the chairmanship of Kasturi Rangan, ex-chairman of ISRO. You will find that other committee members, they were Vasudha Kamath, Katimani, Sridhar and Bhargava. These 5 members, they have several meetings in NAC office at Bangalore, and they have given this final draft. It was, everybody knows that it was sanctioned, it was given final approval in the cabinet meeting on 29 July 2020. Actually, NEP, I say that you should have computer in your one hand and Bhagavad Gita in second hand. In that way, you have to see this NEP in that form. We say, karma, our working, karma, जो बंधन न बांधे, कर्म जो बंधन न बांधे, और विद्या जो मुक्त करे, to liberate. In that way, it is going to happen for NEP. As per this Indian philosophy, NEP will be implemented for school education. There are 3 steps: foundation, preparatory and middle education system, having 5 years, 3 years and 3 years respectively. Thereafter, we are coming to higher education, which I am explaining now in detail. You will find that for NEP, you must have learner-centric approach, and it will be implemented in that manner only. Now, students can study subject of their interest, subject of their choice also, and students presently do not have mobility to different institutions, but now they can have. You will find that eligibility of admissions, that is also explained in guidelines. It will come to state level from one apex body, Higher Education Commission of India. You will find that interdisciplinary and intradisciplinary skill-based courses in specialized areas of interest at deeper level can be chosen by students to enhance their capabilities. And those capabilities, they are out of their interest, out of their choice. They can take from science, social science, arts, humanities, professional, technical, vocational and craft streams also. At the same time, character building, ethical, constitutional values with spirit of service. Neighborhood service is also important, will be developed in them. Curriculum should be
having conceptual knowledge and practical engagement. Remember that conceptual knowledge is now going presently, as rightly said by your president, bookworms are there nowadays. That conceptual knowledge is there, but along with that, major part will be of practical engagement, having relevant real world application. Now presently there is no real world application in the study, so that will be there. I told you there is one apex body, Higher Education Commission of India. It will give guidelines to state units of them. That will give guidance to universities and autonomous colleges directly, and they will implement to institutions in that state. In India, some states have implemented this NEP very successfully. I know that. I had been to those states also, in Karnataka, in Madhya Pradesh also, and from this year only that is implemented. Admissions are given according to that only. So in till 2030, each and every institution will have to go in that process, and this complete NEP procedure will be completed till 2030. You will find that for all multidisciplinary colleges from time to time, it is compulsory to select skill enhancement courses also. You are having subjects, the running subjects, current subjects that you are learning in all institutions, in universities and colleges, they are there. But along with that, students have to select now skill enhancement courses along with major course, minor course, core course and open elective course also. There is a system. You will be given all the guidelines in that manner. The skill enhancement courses, they include digital fluency, one thing. Second is financial literacy. Next is creativity and innovation related to that. Building mathematical ability. Artificial intelligence, a lot of things to be developed. Critical thinking and entrepreneurship. A stress is given on that. Cyber sensitivity, cyber security. Societal communication. Science and society related. Cultural awareness. Professional communication also is needed, as German language, some French language, some other language for global appointments. We say always that think globally, act locally, but we say only think globally, act locally. Our working is in one direction and talking is in opposite direction. When you say think globally, act locally, your students should get some online courses, some need-based courses which are running on international level to have appointments in World Bank, NASA or some international agencies of that type. So you have to work accordingly. So such skill enhancement courses, they are there. There should be a focus on project work also. Dissertation, experiential training, entrepreneurship. Online sessions, there should be more. Before online sessions should be given every material on e-learning platforms. Extension activities for nation building, they are also necessary. And these extension activities should include nation building regarding diversities in the neighboring community. You have to study the diversities. You have to identify the diversities, namely social diversity, economic diversity, biodiversity, cultural diversity, linguistic diversity. Different types of diversities in the community, neighboring community are there. You have to develop. You have to have, particularly in the college, that type of system. You have to identify the skill-oriented persons in the neighboring community, though they are illiterate, but they are having some skills. Maybe carpenter, maybe other type of skill. You have to just involve them in the college working, and that is constituted in Bharat Ka Gyan. That is also an important part of that. So all these things you have to keep in mind and go accordingly. One soft type course also you have to develop, that is necessary for undergraduate program. As far as medium of instruction is concerned, you can choose local language, home language, mother tongue, in that manner also. There is flexibility in that. Classroom process must encourage rigorous thinking, must have reading process, writing process, debate, discussions, peer learning, self-learning, critical thinking, project-based learning, problem-based learning.
All these things should be done in the classroom. Remember that the teaching that we are doing now, that should be given in particular math material, study material to the students in advance before the classroom teaching. In the classroom, related to that only, students must have discussion, some seminar, some brainstorming sessions, and on e-learning platforms also, online sessions of this type can be taken. So all these things you keep in mind. Main features of NEP are dealing with how. How, that is the important word in NEP. Anything, the question will be how. Indian context, that is also necessary. Indian culture, I told you, Bharat ka gyan, capacity to grasp and perfection in all respects. NEP is mainly breaking the regimentation of faculties and streams. There is no arts faculty, science faculty, commerce faculty in that manner. It is breaking the regimentation of all this. A student can take one subject as chemistry, second subject as music, third subject as physiotherapy. So there is no barrier of faculties. You can have different types according to the interest. They can go from higher education to PhD also in one major subject, or if they can have, there is a provision of taking additional minor subject or skill enhancement courses also, that particular part also for PhD course. So you just see, it has very good light and tight procedure. It is necessary that required need-based research is very important. Nowadays, we are doing research in all institutions, maybe in universities also, but that research is mainly based for publishing the papers in international journals. Need-based research for the development of the nation, for the development of the community, in particular for the development of the farmer also, any type of agriculture research, that is not done properly. So hereafter, there is one National Research Foundation at central level. That body is created, and that will give you guidelines to you what type of research should be done, what is needed in present time. You will remember that in all life skills, you have to make research. In parts of livelihood also you have to make. Is there any problem regarding livelihood? You have to make research according to that. Remember, whatever research you are doing, I may say that that research should be useful from paper to people and lab to land. As far as subjects are concerned, subject-related surveys, subject-related projects you can take for identifying the project, for identifying the problems, diversities in neighboring area, on state level, on national level. First of all, study them and make some research according to that to remove that. Some government agency, non-government agency, or some people, farmers, they can use your research for their development. Farmers are taking suicide in all over India. Last 3-4 years, that particular scenario was there. Farmers were taking suicide. Why for? Because the crop production related research was not there. Most of the time the discussion was going on, all agriculture universities should be closed. But now it is stopped now due to this NEP. Everything will be in accordance with all these things that I am telling you. Research papers may be published in international journal in theoretical form, but I told you it should be related to basic science. Basic science is very important for the development of the nation. It should help in national development, as I told you. Proper developmental part should be taken on research level. Startup activities should be taken on college, institution and university level also. With startup activities, you can start with collaboration with neighboring small industry. Some product you start it. Some 5 students, well advanced students, intelligent students, they can be given a target of earn and learn. And you can develop some startup activity on your campus, maybe on small level. 1 or 2 years you can develop it. You can have collaboration with industry, MOU with industry. Then there is at central level one Atal Incubation Center
giving help for you. If that startup activity or incubation center in the college is developing nicely, then into Atal Incubation Center, central government through that will give lot of money to you to develop that. Not job finders, but job seekers, but job givers, they should be developed. Job seekers are many, but job givers should be created, that particular policy should be created in that manner. So after proper working, all these things you can have on large scale with industry collaboration, promoting job placement. Even every college must think of taking patents. On world level, if you want to go, China is taking some commodity, some part of India also. This watermelon is there. Some things are there from India, they are taking, and they are taking patents all over India. We are not thinking of that. We have won so many cases regarding patents which are taken by other countries, but origin is from India. But every college, every university must think of patent and invention according to that. And that will give the boost, to form Make in India. Startup India and Make in India, they are the main pillars of this particular NEP. Now, in procedural part, I may tell you that in multidisciplinary 4-year program, 4 years undergraduate program, semester mode system is there. In that students will have first year, second year, third year, 2 semesters every year. Student can leave the education after first year, he will get certificate. He left the education after second year, he will get diploma, and after third year he will get degree. If he completes fourth year also, then he will get degree program with honors degree in that manner. Now this particular part, general degree after 3 years and honors degree after 4 years, student can get in one stretch continuously, or making multiple exit and multiple re-entries also. If he takes first year, second year and leaves the education, after 2 years, 3 years, again he joins the education and he can continue with that first year, second year, again third year, fourth year, fifth year for PG or for PhD also. So there is a system working in that manner. You will find that master's degree, doctoral degree in major subjects can be taken. Student have to take additional course in new discipline if he wants to take PhD degree in that at graduate level. You can have 5 years parallel program, integrated program for master's degree. If the student completes 4 years degree, then lot of benefits are there in the form of years. They can have options in that manner that are given in procedural part. On all India level, 2 semesters are considered. One is odd semester from June to November every year, and even semester from January to May every year. Each semester will consist 16 weeks, 90 teaching days compulsory. 90 teaching days, 16 weeks they are compulsory. Student will have to choose 2 disciplines, in fact 2 subjects, like history, economics, physics, in that manner. 2 subjects are chosen, and one additional discipline called minor, it can be chosen, and that will be maybe from music, maybe from sports, vocational subjects, any such type. The provisions are given by concerned universities also. I told you, Higher Education Commission of India, now UGC is giving some guidelines to some state level, and state level will give some instructions to universities, affiliated universities and autonomous colleges from time to time. I have seen all these things in Karnataka and Madhya Pradesh. They have given guidance accordingly, directions accordingly in that manner. Provision of getting dual degree also it is there. You can have dual honors degree, but you have to repeat the 4th year of graduation with additional subjects.
then you can have honors dual degree also. Provision is there also if some student is doing some job, he cannot take the education, but still he can have degree in slow track. It is known as slow track. Provision of completion of program in slow track is also there. Instead of 3 years graduation, he can take for that 4 years, 5 years, 6 years, as per their convenience. He can have multiple exit and multiple re-entries in the process. Special attention you have to give for outcome-based education. That is very important. Development of content creation. That is also one aspect important. Development of content creation. Online process. Very important. E-learning platforms. Digital repository. Virtual labs. Virtual learning labs should be created. Now you may be knowing that there is one Amrita virtual learning platform created at Tamil Nadu in Chennai, and in India it is going on everywhere. Amrita virtual learning platform. In that way, every college has to have for quality practicals and experiential learning also. Then UGC regulations, they have been notified in Gazette of India. You have to see that. Total courses offered in every institution. You can have online courses also. 40% of that it is admissible now. 40% of online courses you can take in graduation program. On online platform you can have in that way. So all these things you keep in mind and go accordingly. That is there. I told you online education, technology based, that is very important. You have to create smart and digital interactive panel boards in institutions to have augmented interactive teaching learning process. You can have particularly separate YouTube channels also, even for departments or any other system you have to develop according to that. Academic online monitoring system should be there. In that academic online monitoring system, every faculty in the college must perform the activities, maybe academic, maybe social, maybe sports related, whatever it may be. They should perform the activities, make a folder in the computer, transfer it to principal's folder or some LMS you have to create, learning management system, you have to transfer it to that. Yearly activities report you have to put on your LMS learning management system, and it should be submitted to the state government, and it will go directly to the central government process. There are different bodies on central level, I shall explain, and they are monitoring all the situations directly. You will find that artificial intelligence related services, they should be created. Flipped classrooms, blockchain technology system, use of latest technology that is there in existence like IoT, Internet of Things, Big Data, Python language, Hadoop related software, artificial intelligence related, Android development tools, cloud computing. It is very fast progressing now. In cloud computing, there are 4 types: public cloud, private cloud, hybrid cloud, and community cloud. You have to use maximum of them. There are some general softwares in cloud computing like IaaS, infrastructure as a source, PaaS, platform as a source, HaaS, hardware as a source, and SaaS, software as a source. Each and every government, central government, they are using this cloud computing system for this or that purpose. So institutions, universities or colleges must work for that. SoundCloud.com system can be created. Moodle cloud sites are created. Own cloud system of any institution can be created. Everybody is knowing now Wi-Fi, everybody says. But not only Wi-Fi, but Li-Fi system also should be introduced. That is, Li-Fi means light fidelity. What is that actually? Some of you may be knowing. Light fidelity means 2 laptops or 2 computers are there. One particular light is thrown on one laptop. The information goes to second laptop immediately as we are having Wi-Fi system. Not only computers in LAN. Everybody said that computers are in LAN. Instead of that, you must say that we are having in colleges, universities, we are having computers in MAN.
metropolitan area network, WAN, WAN, wide area network, VPN, virtual private network. All these things are necessary because 40% of work is to be done on online process by creating e-learning platforms and procedures. Some of the established systems are there, but they can be closed at any time. So the emphasis is given on creating yourself. Creation and transfer of knowledge system should be developed by each institution by themselves. E-content development, that is called. You should have your own system. Do not depend on anybody. WhatsApp, Facebook, they are going to close down at any time. There was a system 1 year back. There was a problem with central government. Now in NAC process also, somebody is, instead of using Google Group or Google Classroom, somebody is using WhatsApp. Do not use WhatsApp. Do not use Facebook. They are not taken as evidences any time. And those evidences will be wiped out if that is closed, if there is no contact with the central government. So remember, own creation, you give stress on that, that is very important. So I told you that in that manner, LAN, MAN, WAN and VPN, they should be created. There is a concept of e-green computing on international level. That e-green computing concept, it is to reduce, to recycle and to reuse the environmental problems, global warming problem, e-waste material, this ozone problem, everything is solved by that e-green computing. So you can make use of that e-green computing process. You can make use of drone, robo technology also in colleges, institutions for student advancement and in that manner for community purpose also. Remember that on world level, 5 T's are advancing very nicely. You are also one T, teacher. And that teacher T must know all these 5 T's on international level they are working. One IT, that T you know. Second is BT, biotechnology, you may be knowing. One more is QT, quantum technology, very advancing. Then NT, nanotechnology. And fifth one is very important for colleges, that is CT, it is cognitive technology. This NEP is related to that cognitive part. This cognitive technology has 5 subjects, namely philosophy, psychology, anthropology, neuroscience, and artificial intelligence. So related to that, you have to work, you have to start working in the college, do some courses of that type, online courses, offline courses also you can create by designing some chapters, taking some periods with them and giving certificate of the college in that manner. For NAC also it is necessary. So in that way, think of these 5 T's which are advancing very speedily. IT, BT, CT, NT and QT. You will find that machine learning, that part is also coming. Now there is no restriction that these are engineering subjects and engineering parts. There is no specialization in that manner, engineering, medical, pharmacy, nothing of that type. All are integrated in one part now in NEP. Every college can have such type of thing. This UGC, AICT, they will go after some time. Only one body and different committees, different bodies at central level, I am going to tell they will be working in proper manner and giving instructions, directions from time to time. Google quiz, that is very important. You have to have quiz competitions. Google quiz, Scout quiz, such type of thing you must have. Mind mapping process. Mind Master app, it is there. You have to use that very nicely. There are so many softwares, e-learning resources and softwares you have to use. Subject-wise softwares also you have to use. Industry 4.0 revolution. Some of you may be knowing. That is very new concept coming in the world. Industry 4.0. It is knocking the door of the world. So in that manner you have to go. As far as softwares are concerned, which are there in the nation now, like Swayam, ePathshala, MOOC, Moodle, all of them you have to use. Unnat Bharat Abhiyan related. You have to use such things. E-governance, e-communication, that should be followed 100%. E-communication of teacher with principal,
teacher with student, that should be there. E-governance everywhere, paperless, that should be there. There are some systems useful in this manner, like Socrates, Edimodo, Teno, TestView, Pop Computing, TeamViewer, DreamViewer, Joomla, virtual learning platform. I told you, all these platforms they can be used. Subjects also can use their subject-related software. Every subject you can put on internet, economics-related software, commerce-related software, that will come as taxable, tax-based, ERP9, RDMS, these softwares can be used. For languages also you can use so many softwares. You put their language-related software, it will come like this: Srilipi, Omnilight, Hello English, Sanata, Rocket Hindi, Google Translation, Fluent, to different types of software. You can use study material through them to the students. For science student also, different types of softwares they are there. Different techniques for online testing, online test, quiz competitions you have to use. Google Classroom can have online process in that manner. Some softwares are there like GeoGebra, MathCAD, CameDraw, BKCam, Rigaku, XRD, Minilab, Origin Pro, Particle Zoo, DigiFrog, UV Visible, Fact TechZ, and Science Lab, STI Lab. It is common to all. You start using that. So many innovative things, new things they are there. You can use accordingly and you can have innovations in that manner. In NEP, I told you innovation and creation, that has importance, so you have to go accordingly. So all these things that I am telling you, you should be very careful in having all these things. Now I shall tell you the different bodies that are going to work. Some of them, they have started working. Now those apex bodies at central level, they are in this manner. First, number one, it will be HECI, that is Higher Education Commission of India. That will give all instructions. UGC will be replaced by this. Then there is one GEC, General Education Council for Standard Setting, in different fields of education. This General Education Council will have some rules, regulations, and they will be circulated. Then there is one HEGC, Higher Education Grant Council for funding. One window funding will be there. Not necessary to apply so many times to pursue that matter, nothing. You just adopt the procedure. NAC grade is also compulsory for that. Take a good grade. Direct funding will come to you, your institution. Principal will be surprised to have that much funding, 1 crore, 2 crore, depending upon their grade. He will receive that. I have given nearly 1,000 talks in all India. I visited so many colleges in all India also for this NAC and NEP also. In your Calcutta also I had been there. In Assam, Calcutta, so many, Belda College, Vivekanand College, I had been there. So many times. I returned from Jammu and Kashmir and Himachal recently, 8 days back. For 20 colleges I was there guiding. Most of the colleges they are taking benefits. I am going to Kerala and Karnataka now in next week. So you find that you'll find that there are a lot of things. I can tell in this talk something, but details how to implement. I am having every type of written material also. When I go to the college, look into the infrastructure, and depending upon their capabilities, I shall give the written part to them. They will have xerox of them, and how to implement that I shall give to all. Regarding NAC and regarding NEP also. Then there is one NAS, one body at central level, that is National Achievement Survey. This National Achievement Survey will monitor the learning outcomes of all institutions in India. You have to give the report, annual report to this. So this is NAS, National Achievement Survey. That agency will monitor learning outcomes, outcome-based education, whatever you have done, you have to report there. Then there is one system of ABC, one body will be there, ABC, that is Academic Bank of Credit. You have to register your institution there in Academic Bank of Credit. A procedure is given. I shall explain some part afterwards. Then there is one NTA, National Test Agency. Under this National Test Agency, admissions will be given for under common entrance exam. Recently, I have seen one advertisement on internet and on national paper also that central universities have given that
NTA program, this entrance program for central universities admission. There is one agency called NETF, that is National Educational Technology Forum. National Educational Technology Forum, NETF, that will be also at central level, monitoring all the parts in India. Then there is one NHERC, that is National Higher Education Regulatory Council. National Higher Educational Regulatory Council. Then there is one NRF that I told you earlier, that is National Research Foundation. That is controlling the research of all persons, faculties in the nation. You have to register with that National Research Foundation. You cannot do research now by your own. You have to get sanctioned what type of research you are going to do. I told you, mainly that should be useful from paper to people and lab to lab. Some government or non-government agency is using that. You are knowing that you have made the survey project according to that. In that manner, you have to give. In fact, every institution has to give some document, some visionary plan of the year in NEP that is needed. Then there is one NAC also. NAC means it is like NAC. Now NAAC, NAC is there, National Assessment and Accreditation Council. In NEP, that will be turned to NAC only, National Accreditation Council. That will not be NAAC, it will be simply NAC. Then there is one SCDG, Madam has told about that. There is one agency, SCDG, that is Socially Economically Disadvantaged Group. For that it is working. Socially Economically Disadvantaged Group, SCDG, that agency, on central level it is working. There is one National Assessment Center also, assessing all the activities, and that is known as PARAK. That PARAK means PARAKH. That P stands for performance, A stands for assessment, R stands for review. Periodic review will be taken of all institutions. A stands for analysis, K stands for knowledge, H stands for holistic development. So this National Assessment Center, from all these dimensions, they will give assessment to the institutions in that manner. So all these things you keep in mind and work accordingly. You will be at the top of the affair or at the helm of the education system all the time. As per UGC guidelines and Higher Education Commission of India, following systems of NEP, they are to be implemented in all higher education institutes. I told you, Academic Bank of Credit, one thing. Second is Credit-Based Semester System, CBSS, it is known. Then Blended Learning Mode System, you have to implement. Then National Skill Qualification Framework, NSQF, National Skill Qualification Framework, that should be formed. Continuous Comprehensive Evaluation Procedure, that should be created. Continuous Comprehensive Evaluation Procedure. Then programs, disciplines, subjects, courses to be made available to students through universities as per the directions of central government through state government agency. Autonomous colleges also will get directly. Remember that this NEP is going to develop knowledge, skill, values, commitment to human rights, sustainable development, living standard with global well-being. That is global vision with social responsibility. Very essential. Then counseling system for handling stress. That system should be there in institution. Then IQ, CQ, EQ, we were telling all the time. IQ means intelligent quotient, CQ means creativity quotient, and EQ means emotional quotient. This NEP is taking care of all three. IQ, intelligent quotient, you have to develop the courses, you have to teach accordingly that. Then CQ, creativity quotient, and emotional quotient also. There is multiple mechanism which checks and balances to stop commercialization of education. Nowadays it is going on fastly, commercialization. Everywhere commercialization is there. In fact, it is economic sector now.
Education is becoming economic sector. So to stop that particular commercialization, a system is developed that is light and tight also. Everybody will think in that manner. I tell you one thing, as I told you one concept earlier, one sentence earlier to remember, CID concept I told you, remember all these words and concepts very well. Again I am telling two words very important. One word you remember for NEP, it is smart. Everybody should be smart. Wearing good cloth and speaking well, that smartness, it is there. But for NEP, I am telling, yes means you should be very specific. Specificness is very important. Then M stands for measurable. Everywhere you are measurable. Even you faculty members, when appointed in some institutions, you are measurable by principal or management all the time. Students also measure you, whether you are updated teacher or outdated teacher in that manner. So that measurable process, it will be coming from central level. Then it is achievable. A, first yes, specific, then M, measurable. Third one is A, achievable. Achievable means all the time you must think of achievability. After getting the appointment, if you are not PhD, you must register for PhD. Make registration for that. Get PhD degree. Do some research. May not be published in international journal, but you are having some survey, some project, some mini research in that manner, useful for some agency from community or government is using your particular paper in that manner. So that achievability is very important. Then comes R. R stands for relevant. How much relevant you are? You are having yesterday's skills. You are teaching present students for their better future. It is highly impossible. Relevance is important. Quality initiatives that you are taking earlier, you have to enhance that quality enhancement, and quality sustenance will be followed in future. All these things, they are important in that specific, measurable, achievable, relevance. And last one is T. T means it is techno-savvy. Techno-savvy is very important. In most of the colleges I visited in Maharashtra or in all the other states also, some of the staff members, they are not using computer. They are not using laptop also. They don't know how to handle that. That should not be there. You should be techno-savvy all the time. In that manner you have to work. Then one more word I want to give, that you all are in educational field. A noble profession is there, education. You should have pride regarding that. That professional pride you must have. Regarding that also I am having a concept of pride for NEP in this manner. That means P stands for proactive. You should be proactive all the time. Don't tell problems, don't tell weaknesses in that way. Then in pride it comes R. R means you have to recognize and remove the diversities and problems in neighborhood. That is essential. Then pride it comes I. I is on implementation level. You must have implementation involvement in outcome-based education. Then D. D stands for digitalness, herbalness and spiritualness. Necessary for NEP. You must be digital, herbal and spiritual. World is going digital, herbal, spiritual. India is also going digital, herbal, spiritual. Institutions also must work for that. Whenever you enter some institution, you must have digital part. QR code are mentioned somewhere. At the entrance of the gate also of an institution, you must have one big QR code having all information of your college. Some trees are there on your campus. Those trees also must have QR code with botanical name, current name and some medicinal use of that tree. Some medicinal garden you must have. Maybe arts college, humanity college, whatever it may be. But some medicinal garden, some talking medicinal plants should be there. In library, you must have e-audio books, video books, talking books, in that manner, different concepts. So in that manner, digitalness, everywhere it should be seen. At the entrance of every department in the institution, at the entrance also, you must have one QR code of the information. You must have one wall magazine. Weekly or monthly wall magazine of the department, subject related matter should be there with QR code, having information, latest information. Library must have, particularly in that manner also,
with information, what are the job opportunities in that month, what is going on in the world. That wall magazine should display all those things. So this digitalness is very important. You must see that. Google Classroom, QR code, such e-communication methods, they should be used. Then I am coming to herbal. That's why I was telling you, herbal means herbal medicinal plants, they should be there in every college. Medicinal use. Taking some medicinal skilled person is there in the neighborhood. He is knowing some plants, he or she is knowing some plants which are helpful for particular disease. You should have some particular knowledge in some skill-oriented course in the college with the help of that knowledge. Do you know that Jagdish Chandra Bose and C.V. Raman, they got Nobel Prize? In that period, there were no equipments at the time. They prepared the equipments for their research from neighboring skilled persons. From neighboring skilled persons, ground level, some carpenter, something of that time, they have prepared some particular part in that way, prepared some particular apparatus in that way. They made the research and they got the Nobel Prize. In that manner, now every college faculties, in this university faculties, they have to go to the neighboring parts, they have to identify those. They should take Bharat Ka Gyan in their area. Calcutta people will not require any Gyan from Bombay. Calcutta people must have the Gyan of Calcutta only. Bharat Ka Gyan you must develop in that manner. So this digitalness, herbalness and spiritualness, like yoga, health related, some diseases are cured by some yoga program. From music therapy also, some diseases are cured. In Mumbai there is agency. With the help of that music ragas, they are curing those rogas, diseases also. Practically it is proved. So such type of things should come to at all level, rural level, urban level, everywhere. So in that way, digitalness, herbalness and spiritualness should be there. That is in that pride concept I have included. And last one is in that pride, it is E. That E stands for effectiveness in planning and implementation. That is very important. So all these things you keep in mind and go accordingly. Remember, knowledge, Gyan, we say that knowledge, Gyan is required to everybody for what to write and what to speak. Wisdom, that is Pragya. In Hindi we call Pragya, wisdom, that is required to everybody for what not to write and what not to speak. Very important. So NEP is taking care of this knowledge and wisdom. And further, skill and potential is also required for how much to write and how much to speak in that manner. So all these three concepts you remember. Everybody must have, along with 5 senses in our body, you must have 3 more senses also carefully inbuilt. First sense is sense of reasoning. Do not cheat anybody. Sense of reasoning should be proper. Justifiable reasons, wherever you want to give, you give justifiable reasons. Sense of proportion, what to speak, how to speak, how much to speak, what not to speak, everything that comes under that. Sense of proportion. And third one is sense of priority. You have to give the priority to national development, global competency, using modern technology. Related to that, you have to work. Whatever things are going on national level or on your state level, you should be involved in that activity. Corona-related activity was there 2-3 years, distributing sanitizers or masks. That is not the activity. Activity is identify the patients in particular area with hospital MOU. Identify the patients, cure them with hospital MOU. Blood donation camps are taken in every college. Taking blood donation camp is not important now in NEP. You have to take blood donation camp, identify the blood-related diseases in those patients and cure them with hospital MOU and in that manner. Such type of outcome-based activity that should be there. So all these things you keep in mind and go accordingly in that way. In fact, I may say that you have to identify local needs and seeds of the potential for the development of the college, development of the student and development of the community also. Remember,
NEP is giving help for becoming digitally empowered and knowledge economy inclined society. That will be emerging very fastly if you implement that. As I told you, educational sector is becoming economic sector. You have to think out of the syllabi, out of the box. Beyond the campus, you have to just see. You have to study all those things. Remember, we should be receptive. Do not be reluctant to the change. Do not be reluctant to the change. That is the law of universe. Change is the law of universe. Lord Krishna, he is the idol. At the top, you can see, he is the idol of me. Lord Krishna told in Bhagavad Gita that change is the law of universe. Do not change your face from that change. Do not change your face. It will create problem. You face the change. Career advancement will be there. Facing the change is important. Madam told earlier that learning to learn concept is there now. Learning to live and living to learn, it was there earlier. But due to NEP, learning to learn concept is to be there. Sharda Devi, Vidya Devata, Saraswati Devi, everybody is knowing. One book is there in her hand. Why for? I think that Sharda Devi, she has one book in her hand because she is learning from the present situation. That learning to learn concept you must have all the time. This Lord Krishna, he is the first MBA, event manager of the world. He has done his MBA from Paramatma Institute of Management. He planned everything in Mahabharata, acted accordingly, and won Mahabharata. In that manner, you have to win this NEP Mahabharata also by implementing each and every point, planning with skillful thinking in that manner. All these things I am telling you, that is very essential in that manner. The situation in NEP, it is coming very severe and serious. Remember, everybody should go with quality. Educationally, do or die, do not ask why. That type of situation is going to come. We said always that Corona should be from positive to negative. But I say attitude, our working, it should be from negative to positive. You should not have negative working. Negativity is automatic. But positivity is to be adopted. Remember that. Always live as if tomorrow is today. If you want to do something tomorrow, do it today. That particular mentality should be there. Remember, quality is not a destination. It is one station on the journey of higher education. Doing things rightly. Principal says something, you are doing the thing. Principal says something, the work is done rightly. But now you have to think over it and what things are right, doing right things, telling to the principal, that is very important. In NEP, remember, it is given challenge to your brain. Our brain has 120 dimensions. Every person is using maximum 30 to 40 dimensions. We have to use your more dimensions for NEP implementation. You give one idea to your principal or head of the institution every month regarding your subject, regarding your implementation level in that manner. That is very important. Every institution has foresighted vision. It has unending mission, achievable goals. But you must fix your achievable goals periodically. In these 6 months, we have to do this. In next 6 months, we have to do this. In that manner, achievable goals should be there. Remember that. Do not think that students are given only graduation degree and you are free. No. You have to think for climate change. Nature is disturbing everywhere. You have to nurture the nature for your future. Nurturing the nature for your future is compulsory through education. That type of training should be given, and NEP gives particularly boost for that in that manner. You will find that our lifestyle should be in that manner. If any problem is facing, then how to solve that problem you must have. So all these things that I am telling you, that you remember very well and go accordingly. I am telling you now in the last, the points that I have discussed in this manner. The first one is ABC. What is academic bank credit? That will provide at central level significant autonomy to students
providing extensive choice of courses. It will enable desired learning outcomes, having creativity and innovation. A procedure will be displayed. There will be a system of validity and credit earned that will be for 7 years only. That will be given in that procedural part. ABC, affiliated academic bank of credit at central level, affiliated university, autonomous colleges will monitor all these things and they will support the institutions for faculty development program, professional competency enhancing program, technology inculcation, staff training program, mentoring program, academic administrative audit program in that manner. You have to put annually on your college website, on your LMS, learning management system, whatever you are doing, measures taken for quality assurance in the institution, for quality assessment, quality sustenance and enhancement also. This ABC, academic bank of credit, is giving you grievance redressal mechanism also at central level to achieve 3 cardinal principles of this national policy: access, equity and quality. So remember all these things very well and go accordingly. Then one is CBSS, credit based semester system. In that credit based semester system, CBSS system, main points are 1 hour of instruction per week will be given 1 credit to the student. Everything is explained in that procedural part. It will come to the institution. Then 25 marks if student gets, then 1 credit is counted in that manner. There is a system of semester grade point average, SGPA. One more system is there, cumulative grade point average, CGPA. You will find that for 3 years degree program, 140 credits are required. For 4 years honors program, 180 credit points are required. For 5 years program, 220 credit points are required. Then for exit, you can have exit after 1 year, 2 year and 3 year, but minimum credit required, it is for 1 year. After 1 year, you will get diploma certificate course, but you should have 48 credit for that. You can leave the education after 2nd year, you will get diploma in that way, but minimum credit you must earn in 2 years, 96 credits counted in that procedural part that is given. After 3 years, you will get bachelor degree, minimum credit point, they will be 140 in number. And honors degree for the 4 years, 180 degree that will be there. In credit-based semester system, subjects and study include core subject, as I told you, elective courses and skill enhancement courses also. Participation in co-curricular and extension activities for national development, that is important. Result is based on SGPA. That means, I told you, semester grade point average. The result is based on that. So all these things you keep in mind and go accordingly. Then blended learning system. In that blended learning system mode, it is to be used to develop 21st century skills. And remember that blended learning system shall not replace classroom teaching. It should not affect classroom teaching. It is given in UGC guidelines and it will be implemented accordingly. You will remember that in BL mode, blended learning mode, resources, then external links to be posted on LMS of the institution. After studying through online resources, classroom must have some debate session. They use for that. Brainstorming concept, mind mapping concept, that is used. Creative presentation, exposure to real world, case study, event analysis, situation analysis, comprehensive learning strategies, learning processes are to be used. And that is used both in online mode and offline mode, face-to-face also. So all these things you have to implement as per the directions that is there. Then I told you there is one national skill qualification framework, NSQF, very essential, very necessary. In this NSQF, it is competency-based framework to have qualification according to knowledge, skill and aptitude. For job security, for job securement,
it is useful. NSQF has levels 1, 2, 3 up to 10. These levels will be there. In terms of learning outcomes, they are developed from formal education and non-formal, informal education also. There is one concept of NOS also there, that is National Occupational Standards. And they are depending on skill and knowledge, that understanding that you are getting, and effective performance related to job. The system is given in that way. Curriculum based on NOS and this quality pack, QP it is known, will comply with NSQF. In that document everything is there. Education and training programs should be matching with job requirement. That is very important. Now there is gap between degree and job. That particular gap is reduced now. It is minimized. So education and training programs, they should be conducted to have job requirements successfully done. NOS and QP, they are job role in that manner. Then there is one sector skill council also. Sector skill council, SSCS agency, given by National Skill Development Board. You have to adopt those particular conditions in that manner. And every student, after getting the degree, going for job, those students must have some standard levels also, which are running from 1 to 10 in that manner. So all these things, they are coming under that. So you must think in that way. Now I am coming to the programs and subjects. Some states have given that. Actually, you can have, I told you, at central level one body is there. On state level, those bodies, constituent agencies are there. Higher Education Commission on central level, Higher Education Commission agency on state level. And they will direct to that particular state according to the need and according to their things in that state. They will direct them, and state level agency, as per Higher Education Commission of India guidelines, will formulate everything. They will give everything guideline to the affiliated universities and autonomous colleges directly. Some document they will give, consolidated document, that will be circulated to all colleges. Whatever I told you, it is a part of that only. Everything will be there. I'm having each and everything, but that can be taken in 2 hours. It will take 1 day complete. So all these things, they are there. Now I shall tell you the subjects, courses that are taken by some states under NEP. You are having traditional BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, but they should have honors degree also. That is one thing. Then there is one concept of BSc composite courses, composite home science, composite some environment course in that manner. Then there is food nutrition, dietetics technology in that manner, food technology in that manner, some graduation degree, fashion technology, garment designing, leather designing. In that way also you can have graduation. Counseling graduation degree you can have. Hospitality science degree, graduation degree you can have. Visual communication degree separately you can create. Animation and visual effects separately science degree you can have. BBA you are having now, business administration, but you can have tourism and travel management related. BCom degree general you are having now, you can have BCom vocational degree also in that manner. Some colleges have created in that manner what will be the degree name, but all such courses that can be created on state level and circulated to affiliated universities and colleges after some time. I am telling you, after some years, all universities, they will be either teaching universities or research universities, and colleges, they will be autonomous colleges. There will be no part of affiliation to universities after some years. That will come after the completion of this NEP process. This system will come. You will find that the subjects also in some state government, they have formulated. That is a choice to the state government. They will circulate in that manner, and colleges, affiliated universities and colleges, they will have, autonomous colleges will have according to that. Degrees also, I told you earlier also, if some college wants chemistry as one subject, economics as second subject, and music as third subject, he can take in that manner.
he can give some composite degree, BSc composite degree or something of that type. That is all things depending upon the directions coming from Higher Education Commission of India from center to state government in that manner, and state government given to you. Then as far as traditional subjects are concerned, traditional part, the course running now, subjects running now, they are there. Economics, sociology, history, political science, physics, chemistry, mathematics in that manner. Apart from that, you can have archaeology, Bharatnatyam, criminology, dance, drama, vocal music, choreography, drawing, painting, interior designing, decoration, military science, Western music, but only vocal. Western music, instrumental, not vocal. It should be instrumental, Western music, not vocal. Then you can have audiology, pathology, genetics, human consciousness, yogic science, human development, instrumentation, library and information science, pathological counseling. In that manner also you can think all those things, and you will find that any subject that you think, you can convey to state level body, and you can have in that manner course designed by you, and it will be incorporated, and you will get course according to that. You can have degree according to that, but in accordance with state agency, conveyed to central level, Higher Education Commission of India, and getting sanction from that. So all these things that I told you, you keep in mind, and accordingly, the challenge is to you now. You have to think in this direction. You think in this direction, you go in this direction, give ideas. Central ideas are given. There are so many, again, some ideas are there. If you have some thing in desire or wish, I can come to your college, or some 10 colleges cluster you can have. For 10 colleges cluster, I can give total 2 days workshop for NEP, 2 days workshop for NAC also, and education system that is coming, how to implement at grass level, at root level in that manner. Everything I told for you in that manner. If anybody has questions regarding that, you can ask, but the question answer should be one answer, one statement, one center answer. If it has lengthy answer, then I cannot give at this juncture. It will take much time. Thank you very much to all. Thank you, sir, for your enlightening speech. And we have several questions, but the time being short, I shall actually be clubbing questions which are of a similar pattern. And the first question is related to the colleges which are being in the, or HEIs which are working at a semi-urban environment or rural environment, and particularly this is being clubbed with the problem that we are facing now with kind of increasing monopolization of the telecommunication scenario. So how far this is practical, the digitization of education can be practical? Now, sir, one thing I want to tell, that maybe village, rural college or city, urban college, everything is to be implemented. Whatever problems you are facing, those problems are solved by the concerned state government, education department, and whatever may be the network problem or some internet, some lacuna is there, those things can be solved with proper, through channel, but that should be implemented. I told you that problems, weaknesses, there is no room for that. You have to implement that. That is the thing. Whatever may be the thing, you have to take the solution for that from your local point. You have to solve that. Go to up to state government. If it is not solved, you can go to Higher Education Commission of India, raise the problem. If it is real one, they will solve that. But it will be implemented. You have to go through proper channel, and you have to solve the problem whichever you are facing regarding internet, regarding digital communication in that manner. Okay. I will be taking up another question, and this is a question which caters to the research area primarily. And what you said that we need to go from the lab to the land, so that was your argument. But now there are many theoretical researches that are also going on from ancient times. So does the NEP means that stopping theoretical researches altogether? Yes, that is there. Whatever is unexplored, whatever is unknown up till now,
You have to explore that on local level. Huh? You have to explore that on local level, maybe research, maybe some survey, maybe some project. You can include it in a course also. You can develop a course according to you. If you can convey and you implement in your college, that is also can be done. Okay. Another question that has been raised is that regarding the issue of centralization. So on the one hand, we are speaking about autonomy of the HEIs, and in fact, in the NEP, it goes to a further extent. I believe it goes to the autonomy of the faculty members themselves even in Yes. implementing the course. Yes, So yes. It is in process. on the one hand, we have the autonomy of the HEIs, and on the other hand, we have a kind of a centralization which is in process. So is this not a paradox? No. All these paradoxes, all these discrepancies, they will be removed. On implementation level, whatever problems are facing, the thought will be given to that, and everything will be solved in this coming year. No problem. Okay, sir. Another question I will take up, and this question is related to our experience that we have, and we have various people who have raised this question. This is about online education and the problem that has been faced by the students and teachers, particularly during the COVID situation. So we experienced the negative sides of the online education during the lockdown, and an overemphasis, many feel that an overemphasis on the online process will be detrimental to education and such. Yes, that is, sir, you have to do that. I told you 40% of the course that you have to deliver, that is online process, it is sanctioned. You have to do that online mode, everything you have to do in that way. And I told you one thing, that proactiveness, that should be there in that manner. If some problem is coming, you have to solve that. No problem. Okay, sir. So I think these are... One more thing, sir. No. Sir, one more thing I want to tell. If any participant has some doubt for one sentence answer, they can call me. My number I shall give you. It is 72 76 37 58 20. So can you please repeat? I will be messaging it. 72 76 37 37 58 58 20. 20. Okay. 72 76 37 50 58 72 76 37 58 20. Okay, I have. So anybody has any question after this session, they can call, or tomorrow they can call. They can call about the NEP. They can call about NAC also. I am giving related to NAC also so many talks and so many guidelines. And most of the colleges in all India, they received A plus, A double plus grade due to that. So anybody can ask. I can give the answer for that. It should be one sentence answer, not lengthy answer. Okay, sir. And I will take up the last question. And this question is: given India's socio-economic conditions, can the prescription for NEP be successfully implemented? And I will also add a rejoinder to it. The last part of the NEP, which goes into the implementation section, it speaks about center-state collaboration, etc. And unfortunately, the today's reality is that the center states, many of the center state relationship is not that. You know it better. Yes, that will be the solution there. Yes, that I realize. But what happens, when on implementation level it becomes hard and fast, everything will be in good position, no problem. We have to hope for the best and prepare for the worst in that way. Okay, sir. With this words, we will be ending the session. So this has been a very interesting session, and you have taken the pains to answer the questions. And Dr. Dharmadhikari has actually left his number, so we can actually ask him questions. So those who are interested, you can just ask the questions. I have already his mobile number in the chat box, so participants can actually message him or call him, as he said. So I'm sure we'll be meeting you very soon, sir. Okay. Thank you, sir, for this session. And we will now quickly switch over to the technical session number 2.
And the speakers for this session is Dr. Devaditya Bhattacharya, Assistant Professor, Department of English, Kaji Nazrul University. He will be introduced by Ms. Madhurilata Bosu, Department of Political Science of our college. And the question and answer session would also be conducted by her. So over to you, Madhurilata. Thank you, Joydipda. The good news is that Devaditya Bhattacharya will be joining us shortly. However, he has asked for like 5 more minutes. In the meantime, let me introduce our next speaker. Dr. Devaditya Bhattacharya teaches literature at Kaji Nazrul University, India. His recent interest revolves around a historical sociology of higher education with specific attention to Indian policy contexts. He has co-edited The Idea of the University, Histories and Contexts, and The University Unthought, Notes for a Future, both of which were published from Routledge. I'm not sure if Dr. Bhattacharya has joined this meeting, but no, I don't think he has joined. But let's, Shrishnathi? Yes. In the meantime, I think Srijita Bosomoli has raised her hand for some question, I think. I'm sorry, it was a technical problem. Sorry. Let's wait a few minutes for Dr. Bhattacharya to join. And in the meantime, we are very thankful to Dr. Dharmadhikari for such enlightening speech. However, the issue is a huge one, and the technicalities he has explained to us, it needs to concentrate on the part of us more and more. We have to read the thing. We have to try to apply the thing in our academic institutions, etc., etc. But even then, we are. I am basically personally somewhat critical about the practicability. Because we have heard that the basic of Indian society is really rural based, and where those people, they are not yet aware of a mobile phone, let alone a smartphone, and the internet facility is not sufficient there. So how far this digitization is practicable, I have some doubts. Okay, we welcome Dr. Devaditya Bhattacharya. He is here with now, and I hope I welcome him in this webinar, and I request him to please deliver his speech. Okay, thank you so much. আপনি কথা বলছিলেন, you can continue. I'm perfectly okay with that. কথা বলছিলাম আমরা সময় কাটাবার জন্য। বেশ। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং আপনার যেটুকুনি অংশ আমি শুনতে পেলাম, that is a very very important cue for me, right? So এই ডিজিটাইজেশনের যে গল্প এবং এটার যে ধাপ্পাবাজিটা, তো that is exactly what I'm going to actually try and talk about, right? So but okay, thank you so much, right? So for not just inviting me, right? So which is immaterial, but I think thank you so much for actually organizing this, because amar Madhurilotar sathe besh koyekbar kotha hoyeche in the interim, right, on email and on phone, and I think one of the things that we kept talking about is precisely the fact that these conversations need to happen, and it's high time that the NEP be debated in certain parts of the country where there's largely a degree of indifference, right, so about what this education policy is trying to tell us. So Kaji, what I will do is, আমি যেটা মাধুরীলতার সাথেও কথা বলে, right, so what I have decided that I will do is I will primarily talk in the context of the policy that we have. আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির যে হায়ার এডুকেশন সংক্রান্ত যে সেকশনগুলি, হ্যাঁ, তো তার
ভিত্তিতেই খানিক কিছু মন্তব্য করার চেষ্টা করব, একটা স্পেসিফিক আর্গুমেন্ট রাখার চেষ্টা করব, এবং পুরোটাই পলিসি ভিত্তিক এবং পলিসি ডকুমেন্টটাকে ব্যবহার করে, হ্যাঁ, এবং তার থেকে যেটা সম্ভব হতে পারে সেটা হচ্ছে কি কিছুটা কথোপকথন, এবং যেটা আমার মনে হয় যে প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের এই পলিসিটাকে খালি একটা ভবিষ্যৎ বলে মেনে নিয়ে কিংবা এই পলিসিটাকে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়ার বদলে যদি পলিসির সাথে কিভাবে যুঝা যেতে পারে, পলিসির সাথে কিভাবে আমরা খানিকটা হলে পরেও লড়াই করে নিজেদের জায়গাগুলোকে, নিজেদের ইনস্টিটিউশনগুলোকে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎগুলোকে খানিকটা সিকিউর করতে পারি, সেই জায়গাটাকে তৈরি করা যেতে পারে কিনা সেইটার একটা রোড ম্যাপ বোধহয় আমাদের তৈরি করার সময় এসেছে। আপনারা প্রফেসর ধর্মাধিকারীর কথা শুনেছেন, এবং আই বিলিভ, রাইট, ফ্রম হোয়াট আই know of him and generally the kind of space that he comes from, that he would have given you a slightly celebratory picture, not slightly, I believe that he would have given you a fairly celebratory picture of the policy, right? So something that I think needs to be contested, something which really needs to be gone out and called the bluff on, right? Because the celebratory picture of this policy, right, has been coming from different quarters, right? So of course the government quarters, as we know, but also through these otherwise autonomous bodies, right, which should not be speaking the language of celebration, right? So act a policy which comes in as a government's vision instrument, right, as a government's vision for higher education, need not necessarily be taken up by autonomous bodies as celebratory remodeling of education. কিন্তু এই যে celebratory accent গুলো বারবার করে আমাদেরকে শোনানো হচ্ছে, almost without any kind of critical examination of what the policy proposes or what the policy seeks to do to not just higher education as an abstract category or an abstract sector, but to the lives and livelihoods which are actually related to this sector of higher education. Sheita is a little astonishing, and I will try and somewhere, as I said, call the bluff on this kind of celebration of NEP. That is partly what my agenda is. I hope I'm audible. আমাকে কোনো নেট সংক্রান্ত, ইন্টারনেট সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম নেই, সব শোনা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেশ, তো এটা হচ্ছে আমার মূলত বক্তব্যের বেসিক কাঠামোটা, রাইট? আই উইল স্পিক ফর অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার, আই গেস, রাইট? আই উইল ট্রাই and limit myself to half an hour. When I start speaking on the NEP, it just goes on and on, right? But I will definitely try and limit myself to about half an hour, and then perhaps we could have a conversation, because that is very, very important. বেশ, I will try and shift between English and Bangla, right? But কোথাও যদি মনে হয় যে আমি কখনো কখনো I might just lapse into English, right, and be constantly shuttling between these two languages. If at any point, right, anybody feels as if I'm not making sense or I'm just tangentially going over your heads, right? So কোথাও যদি কারোর কোনো রকমের অসুবিধা হয় ভাষার কারণে, right, so please just send out a message and I will immediately translate myself into either the language that I'm not speaking at that moment, or I will translate myself into an easier version of that same language. I think I can do both, right? So we will try and do that. Now, okay, now let me get into the actual policy analysis. Now, the first thing, right, so as I said, right, so there will be certain pointers, কিছু বিন্দুর মাধ্যমে আমি এই প্রসঙ্গটাকে আলোচনা করার চেষ্টা করব, right? So there are specific bindus that I have tried kind of charting out for myself, right? So I think I have about 6 major bindus, right? And I will try and see, right? So I do not believe in PowerPoints, right? So because I think PowerPoints are both powerless and pointless, right? But nonetheless, I think there is a certain kind of pointering of our
arguments that is necessary, right, in our own thought world. তো সেইটাই আমি করার চেষ্টা করেছি, কিছু বিন্দু টানার চেষ্টা করেছি। প্রথম যে বিন্দুটি, যেটি একটি প্রশ্ন, এবং যে প্রশ্নের সাথে মনে হয় আমার কোথাও আমাদের প্রত্যেকের আবারও বোঝাপড়ার একটা প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই এনইপি যেটাকে বারবার করে এত রকম ভাষা এবং এত শব্দ চয়নের মাধ্যমে যুগান্তকারী বলে নামাঙ্কিত করা হচ্ছে, বারবার করে বলা হচ্ছে this is a revolutionary policy document, right? We are constantly made to believe that this is a document that is going to change the face of higher education. Now this has a history, this policy has a long enough history, and I'm sure a lot of you would be aware of that history, right? So this policy was something that was that was supposed to be released in 2016, right? So এবং এটার ইতিহাসটাতে আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি না, but তথাপি একটা very basic outline is that the Modi government, to be very, very precise, right? So the BJP government, which came in 2014, right? So had immediately after its entry, after its coming to power, set up a committee, right? So, and that was the Subramaniam Committee, and the Subramaniam Committee submitted a report in 2016, and which was called the National Policy on Education 2016, NPE. কিন্তু সেই পলিসি ডকুমেন্টটা যখন সরকারের কাছে পেশ করা হয়, তখন সরকারের সেটি কোনো মতেই মনোপুত হয় না, রাইট? তো 2016 সেই ড্রাফটটি, এবং তারপরে সরকার আবার একটি নতুন কমিটি সেট আপ করেন 2017 সালে, which is the কস্তুরী রঙ্গন কমিটি, যার কথা আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই, এবং the কস্তুরী রঙ্গন কমিটি actually submitted its report in 2018. 2018 এর ডিসেম্বর মাসে কস্তুরী রঙ্গন কমিটি তাদের প্রায় 1.5 বছরের কাজের এবং কথোপকথন এবং কনসালটেশনের একটা ড্রাফট রিপোর্ট জমা করে, এবং সেই ড্রাফট রিপোর্টটা ডিসেম্বর মাসে জমা হওয়া সত্ত্বেও সেটি রিলিজ হয় 2019-এর মে মাসে, রাইট? এবং আপনারা জানবেন সবাই যে 2019-এর মে মাসে ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোনোর ঠিক 7 দিনের মধ্যে, রাইট, এই নতুন এডুকেশন পলিসি ড্রাফটটাকে পাবলিশ করা হয়। তো যদি এই এডুকেশন পলিসি এতই যুগান্তকারী হয়ে থাকতো, তাহলে ইলেকশনের তোয়াক্কা কেন করতে হলো? এটা একটা বেসিক প্রশ্ন। এটি কোথাও আমি একটা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে বলে রাখছি যে এটা আমাদের বোধহয় খানিকটা মাথায় রাখতে হবে যে পলিসি কি খালি পলিসি, পলিসিতে কি কোনো পলিটিক্স নেই? হ্যাঁ, মানে এই যে আমাদেরকে বারবার করে বলা হচ্ছে যে এই পলিসিটাকে আমাদেরকে চেঞ্জের একটা হারবিঞ্জার হিসেবে দেখতে হবে। This policy is something that we have to understand as the engine of change. Higher education has to be changed for the better, right? So we have to be constantly told, and we are being constantly told, that policy has to be looked at as reform, as policy. There is no politics that we can ascribe to policy. Policy নিয়ে politics করবেন না, এই ধরনের আমাদেরকে যে বারবার করে বলা হচ্ছে ওপর থেকে, নানান জায়গা থেকে, ওপর থেকে, চারপাশ থেকে। তো কাজেই সত্যি পলিসিতে কি কোনো পলিটিক্স নেই? যদি পলিটিক্স না থাকতো তাহলে 2018 ডিসেম্বর মাসে যে রিপোর্ট জমা পড়লো সেটি 2019 সালের মে মাসে ইলেকশন রেজাল্ট বেরোনোর ঠিক 7 দিন পরে কেন পাবলিশ করা হলো? হ্যাঁ, সেই তার আগে 6টি মাস কিংবা 5.5 মাস কেন সরকার সেটিকে পাবলিশ করলো না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে তারা তখন এই পলিসির জন্য তাদের ভোট ব্যাংকে কোনো রকম ডেন্ট হোক, রাইট, ভোট ব্যাংকে কোনো রকম ইম্প্যাক্ট হোক, সেটি চায়নি। তো কাজেই কোথাও গিয়ে পলিসির একটা ভোট ব্যাংকের সাথে নিশ্চয়ই কানেকশন আছে। হ্যাঁ, এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পলিসি, যেটি গোটা দেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে আমাদের কাছে পেশ করা হচ্ছে, সেটার যে একটা লার্জার সেন্টিমেন্টাল রামিফিকেশন থাকবে, সেটার যে একটা সুদূর প্রভাবী বিস্তার থাকবে, সেটা তো সরকার বোঝে। তো কাজেই পলিসি অ্যান্ড পলিটিক্স আর নট দ্যাট সেপারেটেড ইজ সামথিং দ্যাট I wanted to basically flag at the very outset through this one question and a related question. The related question is যে প্রথম প্রশ্ন যদি এটা হয় যে পলিসিকে কেন সিম্পলি বসিয়ে রাখা হলো, ইলেকশনের রেজাল্টের পরে তার মূল রূপটিকে প্রকাশিত করা হলো,
তার থেকেই বোঝা যায় যে কোথাও গিয়ে পলিসি নিয়ে একটা রাজনীতি শুরু থেকেই চলছিল। হ্যাঁ, এবং রাজনীতিরই কোথাও গিয়ে প্রতিফলনটা এই পলিসির মধ্যে হয়েছে, এবং সেই রাজনীতি প্রতিফলনটাকে আমাদেরকে চিনতে পারতে হবে। পলিসিকে খালি কিছু বিবলিক্যাল কিংবা স্ক্রিপচারাল কিছু শাস্ত্রিক টেক্সট হিসেবে মেনে না নিয়ে পলিসির পেছনে ওই রাজনীতির ছাপটা কোথায় আছে সেটিকে চিনতে পারতে হবে। এটি প্রথম। দ্বিতীয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রশ্ন এটার সাথে হচ্ছে কি, একটি পলিসি আমাদেরকে প্রথমেই আমার ধারণা আমরা সবাই জানি, তথাপি আমাদের প্রত্যেককে জানতে হবে যে policy is not a law. এবং I believe all of you know this, but we need to remind ourselves over and over again, right? Because it is being treated and forced upon us like a law. A policy is never a law. A policy by definition is a vision document. It is mainly a structural template for how the government or the powers that be see the future of a particular sector. Policy মানে তাই, পলিসি হচ্ছে জাস্ট একটা রিফর্ম টেমপ্লেট। পলিসিকে ল বানানোর কিন্তু কিছু প্রক্রিয়া হয়, and this government has systematically bypassed all of those প্রক্রিয়াস। একটা পলিসি এবং ল এর মধ্যে কিন্তু একটা প্যাসেজ হয়, there is a certain transition, and that transition is a process. There are specific processes that convert a policy into a legal instrument, and all those processes have been either bypassed or violated in the implementation of this policy. Now, if a policy were to be so revolutionary, যদি পলিসি সত্যিই যুগান্তকারী হতো, তাহলে আইনি প্রক্রিয়াগুলোকে কেন বারবার করে বাইপাস করার প্রয়োজন পড়লো? এটিও একটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন অ্যাসোসিয়েটেড, সেটি হচ্ছে যে এই পলিসিকে আইন বানানোর যে প্রক্রিয়াটা, যেটা বললাম যে যার মধ্যে কিছু প্রসেস হয়, যার মধ্যে কিছু উপায়, কিছু স্পেসিফিক স্ট্যাটিউটারি প্রসিডিওর থাকে, রাইট? সেই প্রসিডিওরগুলোকে বাইপাস যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে এই পলিসিকে অ্যাকচুয়ালি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে, সেইটি হচ্ছে তৃতীয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রশ্ন, রাইট? আমি ওই একটু আগে যেটা বললাম যে একটা পলিসি হচ্ছে কেবল একটা ভিশন ডকুমেন্ট, রাইট? এবারে আমরা জানি প্রত্যেকেই যে এই পলিসিকে আনা হলো ক্যাবিনেট থেকে পাস করে, এবং পলিসিকে কোনোভাবেই পার্লামেন্টের মাধ্যমে আনার চেষ্টা হলো না। তার কারণ পার্লামেন্টে গেলে পরেই তাই নিয়ে কিন্তু একটা বেসিক ন্যাশনাল লেভেল ডিবেট হতে পারে, যদিও এখন আমাদের দেশে কোনো কিছু নিয়েই কোনো ন্যাশনাল ডিবেট হয় না। হ্যাঁ, যেহেতু ন্যাশনাল ডিবেট হওয়ার যে মিডিয়ামগুলো, যেটা হচ্ছে পাবলিক মিডিয়া, সেগুলো সবই সরকারের পকেটে। হ্যাঁ, যদি সরকারের পকেটে মিডিয়া থাকে, তাহলে আর ডিবেট হবে কোথায়? হ্যাঁ, ডিবেট হয় আমাদের এই ছোটখাটো ওয়েবিনারের মাধ্যমে, হ্যাঁ, কিংবা এই রিডিং গ্রুপের মাধ্যমে, কিংবা আমরা যেটুকুনি আমাদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের একটা আবহাওয়া তৈরি করতে পারি, তার মধ্যে থেকে যদি খানিকটা ডিবেট তৈরি হয়। কিন্তু সেই ডিবেট আবারও ওই যে কস্তুরী রঙ্গন কমিটির রিপোর্ট, যেটা বললাম যে 2018 সালের ডিসেম্বর মাসে জমা পড়েছিল, 484 পাতার একটা রিপোর্ট। 484 পাতার রিপোর্ট পড়ে তাই নিয়ে ডিবেট করবে, হ্যাঁ, এরকম সাধারণ জনতা আমাদের দেশে কম আছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই মানে সাধারণ জনতা তো ছেড়েই দিলাম, হ্যাঁ, আমরাই বা কজন গোটা রিপোর্টটাকে পড়েছি, এবং সেই গোটা রিপোর্টের মধ্যে থেকে হ্যাঁ ফাইনালি ক্যাবিনেট যেই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিকে পাশ করলো, এনইপি 2020 বলে যেটিকে আমরা চিনি, সেই এনইপি 2020 হচ্ছে কেবল একটি 60 পাতার রিপোর্ট, a 60-page report. Now, what the government did, and which we are all aware of, right, is that it completely bypassed the parliament, while the two previous education policies that we have had in this country, আবারও নিশ্চয়ই জানেন, right? So NP 1968 এবং NP 1986, which got revised in 1992. So we have had two other education policies in this country, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিকে পার্লামেন্টের মাধ্যমে পেশ করা হয় সাধারণ জনতার মাঝে, রাইট? যদিও সেটা একেবারে নেসেসারি প্রক্রিয়া নয়, যেহেতু পলিসি ইজ নট আ ল। ওই যে বললাম, পলিসি কোনো আইন নয়, যেহেতু সেটি আইন নয়, সেটিকে কিন্তু নিয়ম মেনে লেজিসলেচারের মাধ্যমে পাশ করাতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এবং যেটার ফায়দাটা কিন্তু এই গভর্নমেন্ট তুলেছে।
যেহেতু এটি আইন নয়, ফলত এটিকে লেজিসলেটিভ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে নিয়ে যেতে হবে এমন কিন্তু কোনো ওই যে বললাম বাধ্যবাধকতা নেই। এটিকে নিয়ে আপনি কোর্টে যেতে পারবেন না, কারণ পলিসি ডকুমেন্ট মানে কিন্তু সেটা আইন নয়। হ্যাঁ, তো কাজেই সরকার কিন্তু, তথাপি আমাদের যে কনভেনশন রয়েছে, কনভেনশনালি আমরা দেখেছি, ইতিহাস বলে যে এর আগে যে দুটি শিক্ষানীতি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সেই দুটি কিন্তু পার্লামেন্টের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সংসদ হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, এবং যার ফলে তার মাধ্যমে খানিকটা ন্যাশনাল লেভেল ডিবেট, খানিকটা জাতীয় স্তরে কথোপকথনের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। এই পলিসি নিয়ে জাতীয় স্তরে কোনো কথোপকথনের কিংবা কোনো রকম কোনো আলাপচারিতার কোনো আবহাওয়াই তৈরি হয়নি। পলিসি এসে দোরগোড়ায় করা নাড়ার পর তারপরে আমাদের কাছে বারবার করে নোটিফিকেশন আসছে যে এইভাবে পলিসিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করো, হ্যাঁ এটা কিভাবে করছো সেটার প্রমাণ আমাদেরকে দাও। কাজেই পলিসি চলে আসার পর তারপরে এই নিয়ে কথোপকথনও নয়, তারপরে এর পলিসি চলে আসার পর আমাদের উপর আজ্ঞা এবং হুকুম জারি হতে শুরু হয়েছে। তো কাজেই হ্যাঁ, তো এই যে পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশনের যে রূপরেখাটা, সেটিকে ওই তৃতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে বুঝতে হবে। যে আমি মাঝখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সূত্রে যে বললাম যে একটা পলিসিকে আইন বানাতে গেলে পরে কিছু নিয়ম হয়। এই নিয়মগুলো কি? এই নিয়মগুলো হচ্ছে কি, পলিসির মধ্যে তো বেশ কিছু ক্লজ থাকে, সেই ক্লজগুলোকে আইনি রূপে যদি রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে কিছু অ্যাক্ট আনতে হয়। অ্যাক্ট মানেই সেটিকে বিল হিসেবে সরকারকে সংসদে পেশ করতে হবে। সেই সংসদ সেটিকে যখন পাস করছে তখন সেটি অ্যাক্ট হচ্ছে। তো সেই অ্যাক্ট মেনে তারপরে সেটির ভিত্তিতে যে অটোনমাস বডি আছে ইউজিসি, রাইট, তো সেই অটোনমাস বডিরা কিন্তু কিছু রেগুলেশন পাস করে। হ্যাঁ, এবার সেই রেগুলেশন গুলোকে তারপরে ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যাচুটারি লেভেলে অ্যামেন্ডমেন্ট করে লাগু করতে হয়। দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য লিগাল প্রসেস। আই হোপ আই এম বিং ক্লিয়ার। যদি কোথাও কারোর কোনো ডাউট হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। যে একটা পলিসিকে আইনি রূপে লাগু করতে গেলে পরে কিংবা রূপান্তরিত করতে গেলে পরে প্রথমে সরকারকে সেই পলিসির রূপরেখা মেনে কিছু বিলকে পাশ করাতে হবে সংসদে, সেগুলোকে অ্যাক্ট হিসেবে মান্যতা দিতে হবে। তারপর সেই অ্যাক্ট মেনে শিক্ষা বিষয়ক যে রেগুলেটরি বডি আছে, যে অটোনমাস রেগুলেটরি বডি আছে, যে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি আছে, তাদেরকে সেই অ্যাক্ট মেনে কিছু রেগুলেশন পাস করতে হয়। সেই রেগুলেশনের কপি যখন ইউনিভার্সিটিগুলোতে পৌঁছবে তখন ইউনিভার্সিটি তো আবার একটি অটোনমাস বডি। হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি তো আপেক্ষিকভাবে, যদিও সেই অটোনমির আর কিছুই বেঁচে নেই। হ্যাঁ, এবং এই এনইপি বিশাল গুণগান গেয়েছেন অটোনমির। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে সেই অটোনমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটাতে আমি আসছি। বাট তথাপি একটি ইউনিভার্সিটিও তো একটি অটোনমাস বডি, একটি স্বনিয়ন্ত্রিত, রাইট, একটি ইউনিভার্সিটির যেটি আমরা বলি, হ্যাঁ, একটি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, রাইট। তো এই যে ইউনিভার্সিটিও তো একটি স্বশাসিত জায়গা বলে, রাইট, তারও তো নিজের নিয়ম বানানোর অধিকার কিন্তু ইউনিভার্সিটির নিজের সেনেটে রয়েছে, ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কাউন্সিল এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে রয়েছে। তো ইউনিভার্সিটির কাছে যখন সেই রেগুলেশনগুলি এসে পৌঁছয় তখন ইউনিভার্সিটির কাজ হচ্ছে তাদের সেনেটে কিংবা তাদের এক্সিকিউটিভ এবং একাডেমিক কাউন্সিলে সেগুলোকে পেশ করে সেগুলির মাধ্যমে একটি কনসেনসাস তৈরি করে সেই কনসেনসাসটিকে স্ট্যাচুটরি অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে, রাইট, নিয়মে পরিণত করা। এবং এটি হচ্ছে একটি পলিসির নিয়ম হওয়ার রাস্তা। এবারে আপনারা সবাই ভেবে দেখুন যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আজকে যেভাবে আপনাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, কিংবা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রাত্যহিক একটা লেভেলে যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির যে ধাঁচাটা এসে পৌঁছেছে, সেটি কি এরকম কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে? তার মধ্যে কি কোথাও এই আইনি প্রক্রিয়াটা আপনারা নোটিস করতে পেরেছেন? তাহলেই বুঝতে পারবেন যে তৃতীয় প্রশ্ন, যে এই এনইপি ফলত, তাহলে আমার তৃতীয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এনইপি কিভাবে আইন হচ্ছে, এনইপির আইন হওয়ার পেছনের প্রক্রিয়াটা ঠিক কি? আপনারা দেখবেন যে এনইপির আইন হওয়ার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে একটা ফর্ম অফ ইমপ্লিমেন্টেশন উইদাউট এনি কাইন্ড অফ লেজিসলেশন, রাইট? নাও হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? That means that there are no acts which have been passed. There are no statutory amendments that have been made in university statutes.
And there are hardly any legal legislative measures that have been brought in. And yet, there is a certain informalization of policy implementation that has happened in the name of NEP 2020. Now, what do I mean by informalization of policy reform? Right? NEP লাগু করার জন্য সরকার যে প্রক্রিয়াটা বার করেছে, যে প্রক্রিয়াটি বাতলেছে, সেটা হচ্ছে যে লোকাল লেভেলে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে, প্রত্যেকটি কলেজের স্তরে, প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটি স্তরে কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি তৈরি করতে হবে। এবং সেই ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির কাজ হবে এইটির প্রমাণ দেওয়া, এই ডিক্লারেশনটি করা, হ্যাঁ, সময়ে সময়ে, রাইট, তো কিছু প্রত্যেক 6 মাসে জানান দিতে হবে যে এনইপির কতটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি। মানে আপনি দেখুন যে মানে it's a complete inversion of the logic of legislation and implementation, but completely from a bottoms up approach. মানে a complete inversion of the logic of democracy. Right, so rather than আমরা মনে করি পলিসি এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে একটা টপ ডাউন মডেল, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু কি করা হচ্ছে, একটা বটমস আপ অ্যাপ্রোচ মেনে সেটির মূল যে ডেমোক্রেটিক ধারাটি সেটিকে কমপ্লিটলি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে না, নীতি চলে এসছে, কিন্তু নীতিকে নিয়মে পরিণত করার কোনো দরকার নেই। তুমি আমাকে জানাও তুমি নীতিকে কতটা বাস্তবে আনতে পেরেছো। এবারে নীতিকে বাস্তবে আনতে হলে পরে তো তোমার কিছু নিয়মের কাঠামো দরকার, সেই নিয়ম টিয়মের কোনো তোয়াক্কাই নেই। তো যদি আবারও তৃতীয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রশ্ন, যেটা দিয়ে আমার প্রথম পয়েন্ট শেষ করছি, সেটা হচ্ছে যদি নীতি এতই যুগান্তকারী হতো, তাহলে এই একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন নীতিকে নিয়ম বানাতে হচ্ছে? ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি, রাইট, এই লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে, প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের লেভেলে, রাইট, কলেজ লেভেলে, ইউনিভার্সিটি লেভেলে, রাইট, এবং ইনস্টিটিউট লেভেলে ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি তৈরি করে, কিংবা তার সাথে সাথে একটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রক্রিয়া, সেটা হচ্ছে যে গ্রেডের ভয় দেখিয়ে একটা পিউনিটিভ অডিট মডেল বলা হয়, আমরা বলি এটাকে দিস ইজ আ মডেল অফ পিউনিটিভ অডিট, রাইট, যে তোমাকে অডিট করাতে হবে কিন্তু নিজের quality parameters, right? So you have to prove, right? And now the audit measure, the entire audit ranking business has come up in a major way, right? So you will have to prove yourself. And how do you prove yourself? By proving your compliance with the NEP. So you will have to prove your success and performance as an institution, and the only way in which you can prove your performance and success of your performance is by proving your compliance, is by proving your loyalty to the NEP. This is how, right, so the NEP is being brought in. So number one, at the level of local administrative committees, right, which are tasked with the purpose or with the agenda of implementing the NEP at the local institutional level. And number two, through the threat of punitive audit, that you won't get good grades, you won't get NIRF rankings if you haven't been able to prove how much of the policy you have brought into action. Right? So that is the kind of measure, right? So that is the entire process through which the policy is being constantly attempted to be brought into reality by bypassing the entire legal legislative route. Right? Now, these are the three questions that I wanted to begin with. এই প্রশ্নগুলো কোথাও গিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। Right? So in order for us to know যে সত্যি কি যুগান্তকারী, এবারে আসি তাহলে যুগান্তকারীর মূল সাবস্টেন্সটিতে, রাইট, কি রেভলিউশন প্রপোজ করছে এই পলিসি। আবারও যেরকম বললাম যে আমরা যেহেতু একটি কলেজ লেভেলে আলোচনা করছি, উচ্চশিক্ষার স্তরে আলোচনা করছি, সেই জন্য আমি উচ্চশিক্ষার সেকশনটি নিয়েই খালি কথা বলছি, এবং আমার উচ্চশিক্ষার সেকশনটি নিয়ে যেই কথাগুলো বলছি, যেগুলো ওই 60 পাতার NEP 2020 ডকুমেন্টটা প্লাস 484 পাতার যে কস্তুরী রঙ্গন কমিটির রিপোর্ট। থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রামাণিক। তো এবারে আমরা একটুখানি এই পলিসির মূল কাঠামোটাতে এসে খানিকটা পৌঁছই, হ্যাঁ, এবং এটি পলিসি কি বলছে, রাইট, তো সেইখানটাতে একটুখানি যাই। তো
ওই আমি আমি যে আলোচনাটা করছি কিংবা করব সেটা হচ্ছে পুরোটাই ওই 60 পাতার ডকুমেন্ট প্লাস 484 পাতার ডকুমেন্ট, যার ভিত্তিতে 7 পাতার এই ডকুমেন্টটি তৈরি হয়েছে, এই দুটি ডকুমেন্টকে মাথায় রেখে। এবারে আপনারা দেখবেন, আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই পড়েছেন পলিসি, আমি আশা করব যাতে প্রত্যেকেই পলিসিটাকে পড়ে, হ্যাঁ, এবং খালি যে পড়লেই পলিসির মূল উদ্দেশ্য কিংবা বেসিক মোটিভেশন গুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে তা নয়, কারণ পলিসি কিন্তু পলিসির আবার দুটো লেভেল হয়, রাইট? পলিসির একটা হয় স্ট্রাকচারাল ইন্টেনশন, আরেকটা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? পলিসি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তার স্ট্রাকচারাল ইন্টেনশন প্রমাণিত হয় না। হ্যাঁ, এই পলিসি কিন্তু নানান ভাবে নানান রকম গল্প দিয়েছে, লিবারাল এডুকেশন ইত্যাদি করে টোরে আর কি, লিবারাল এডুকেশন, মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন। এবার সত্যি ভাবতে অস্বস্তি হয়, আমাদের প্রত্যেকেরই অস্বস্তি হয়, যেই সরকার, রাইট, ফ্রম ইটস ভেরি ইনগ্রাল মোমেন্ট, রাইট, ইউনিভার্সিটিকে টার্গেটে নিয়ে, রাইট, বন্দুক চালিয়ে গেছে ইউনিভার্সিটির ঘাড়ের উপর দিয়ে কনস্ট্যান্টলি, রাইট? যেই সরকার শুরু থেকে লিবারাল ইনস্টিটিউশন গুলোকে ধ্বংস করার একটা এজেন্ডা নিয়ে একেবারে কনসার্টেড কিছু মেজার তৈরি করেছে, সেই সরকার হঠাৎ লিবারাল এডুকেশনের নামাবলী কেন পড়তে শুরু করেছে? এটা তো স্বাভাবিকভাবেই একটা আশ্চর্যকর বিষয়, যে এই সরকার লিবারাল এডুকেশনের নাম করছে কেন। তারপরে এবারে খুব শিগগিরই লিবারাল এডুকেশনের অ্যাকচুয়াল ধাঁচটি কি, অ্যাকচুয়াল রূপটি কি সেটা প্রমাণিত হয়, এবং যত দিন যাচ্ছে তত আপনাদের কাছেও নিশ্চয়ই প্রমাণিত হচ্ছে, হ্যাঁ, কিভাবে লিবারাল এডুকেশনের নাম করে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে একটা সিলেবাস আসছে যেখান থেকে মহাশ্বেতা দেবীর টেক্সট বাদ পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা সবাই শুনেছেন, রাইট? মহাশ্বেতা দেবীর টেক্সট বাদ পড়েছে, বামার টেক্সট বাদ পড়েছে, সুকিত্তা রানীর টেক্সট বাদ পড়েছে, নন্দিনী সুন্দরের টেক্সট বাদ পড়েছে, রাইট? তো এই যে এই লিবারাল এডুকেশন মানে কি? লিবারাল এডুকেশন মানে এক ধরনের সিটিজেনশিপ তৈরি হবে, হ্যাঁ, এমন এডুকেশন যার মাধ্যমে আমরা এক ধরনের নাগরিক ইমাজিনেশন, নাগরিকত্বের কল্পনাকে তৈরি করব। তো সেই এক ধরনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, সেই ধরনটা কি সেটাকে বুঝতে পারতে হবে। খালি নাগরিকত্বের কারখানা হিসেবে, হ্যাঁ, এই পলিসিকে পড়তে গেলে পরে তখন মনে হবে আহা, এ তো ভালো কথা, রাইট? সরকার এতদিন পরে ফাইনালি আমাদের, এবং যেটা শুরুতে হয়েছিল এই পলিসির প্রেক্ষিতে, সবাই এসে বললো এতদিন পরে, এত বছর পরে, 34 বছর পরে একটা পলিসি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যেই পলিসি, হ্যাঁ, উচ্চশিক্ষাকে কেবল শ্রম কিংবা শ্রমজীবী মানুষ কিংবা শ্রমিক তৈরি করার কারখানা হিসেবে দেখার চেষ্টা করছে না, নাগরিক তৈরি করার কারখানা হিসেবে দেখার চেষ্টা করছে। এবার নাগরিকটা ঠিক কিরকম, হ্যাঁ, সেটা বুঝতে হবে। শ্রমিক তৈরি করার কারখানা কেন নয়? হঠাৎ করে আজকের জমানায় একটা পলিসি নিওলিবারাল ভাষার বদলে লিবারাল ভাষা কেন বলছে? তার সাথে কি ইকোনমির কোনো সম্পর্ক আছে? হ্যাঁ, ইকোনমি ধসে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে? হ্যাঁ, ডিগ্রি পাওয়া সত্ত্বেও চাকরি পাওয়া যে অসম্ভব, সেই সত্যটাকে মেনে নেওয়ার কি কোনো প্রসঙ্গ রয়েছে? হ্যাঁ, তো কাজে সেগুলোকে প্রশ্ন করতে হবে আমাদেরকে, যে হঠাৎ করে একটা পলিসি নিওলিবারাল ভাষাটাকে একেবারে দমিয়ে দিচ্ছে, তার সাথে কি বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের কোনো সম্পর্ক নেই? হ্যাঁ, যে ডিগ্রি পাওয়া মানেই যে চাকরি পাওয়া নয়। আমাদের দেশে আনএমপ্লয়মেন্টের রেট ঠিক কতটা? আমাদের দেশে বর্তমানে যে ওয়ার্কার পার্টিসিপেশন রেশিও যে অ্যাবসলিউট নাম্বারে ডিক্লাইন হয়েছে, যেটা গত 75 বছরে কোনোদিনও হয়নি। হ্যাঁ, তো এইগুলো কি কোথাও গিয়ে এই নিওলিবারাল ভাষার লেজিটিমেসিটা ক্ষয়ে যাওয়ার কারণ নয়, এবং ফলত একটা লিবারাল ভাষায় ফিরে আসার কারণ নয়, এবং সেই লিবারাল ভাষার মাধ্যমেও কি ধরনের নাগরিকত্বের কল্পনা চলছে সেটিকেও বুঝতে পারতে হবে। তো যাকে এটি আবার খানিকটা প্রেক্ষাপটের আলোচনা ছিল। হ্যাঁ, আমি যেটা সেটি হচ্ছে যে এই পলিসি ডকুমেন্ট, হায়ার এডুকেশন সেকশনটি যখন আপনারা দেখবেন, সেখানে দেখবেন পলিসি ডকুমেন্ট কিন্তু একদম স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে আমাদের বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সব থেকে বড় সমস্যা, রাইট, সব থেকে বড় লেটস সে পলিসির ভাষায় প্রবলেম, রাইট, দ্য বিগেস্ট প্রবলেম, রাইট, দ্য বিগেস্ট issue with higher education in the country today, the policy would say, is its excessive fragmentation.
রাইট? এবং এই ভাষাটি আপনারা বারবার করে যতবার পলিসিতে ফিরে যাবেন বারবার করে দেখবেন। এবং আমি আই ক্যান কোট ফ্রম দ্য পলিসি ডকুমেন্ট হিয়ার, কিন্তু আমি সেটা এই মুহূর্তে করছি না, তাতে সময় অলরেডি আমি বুঝতেই পারছেন যে আমি সময় নিয়ে খানিকটা খারাপ জায়গাতেই রয়েছি, বাট তথাপি রাইট। So I can quote from the document to tell you that the policy is constantly going out and saying that the primary problem with the Indian higher education sector is its excessive fragmentation, and therefore the primary recommendation of this policy is a necessary consolidation of Indian higher education, right? So আমাদের বড্ড বেশি ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা আর বড্ড কম স্টুডেন্টের সংখ্যা, রাইট? এইটা হচ্ছে কি পলিসির মূল প্রবলেম এরিয়া, যে আমাদের ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা প্রচুর হয়ে গেছে, কিন্তু জিইআর মানে এনরোলমেন্ট, গ্রোস এনরোলমেন্ট রেশিও তৎসত্ত্বেও বাড়ছে না। গ্রোস এনরোলমেন্ট রেশিও যখন পলিসি এসছে তখন হচ্ছে 26.3, বর্তমানে সেটা 27। বর্তমান তো কেউ জানে না, কারণ সরকার যেটা আগে অ্যানুয়াল রিপোর্ট হতো এখন সেটা 2 বছরে 3 বছরে সেই রিপোর্ট আসে, কখনো সেই রিপোর্ট আসেও না, কখনো সেই রিপোর্ট কমপ্লিটলি হাওয়া করে দেওয়া হয়। তো যাকে তথাপি 2019-20 যে রিপোর্ট সেটা বলে হচ্ছে কি এখন আমাদের বর্তমানে জিইআর হচ্ছে 27%, রাইট? তো 27% মানে in a sample size of 100 people of the college going age, মানে 18 থেকে 23 বছর বয়সী 100 জনের মধ্যে মাত্র 27 জন হায়ার এডুকেশন অ্যাক্সেস করতে পারেন। হ্যাঁ, এবং 27 জন করতে পারেন মানে 73 জন এই এডুকেশন হায়ার এডুকেশন সেক্টরের বাইরে রয়েছে বর্তমানে। হ্যাঁ, তো কাজেই সরকার বলছে যে এটা কেন হবে? হ্যাঁ, 75 বছরের আমাদের এই ইনস্টিটিউশনাল লেগাসির পরেও সত্যি কথাই কেন হবে? হ্যাঁ, যে 75 বছরের ইনস্টিটিউশনাল লেগাসির পরে কেন আমাদের 100 জনের মধ্যে থেকে মাত্র 27 জন হায়ার এডুকেশনে যাচ্ছে? হ্যাঁ, অথচ আমাদের ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের 52,000 ইনস্টিটিউশন যখন পলিসি লেখা হয়েছে, তো 52,000 ইনস্টিটিউশন অথচ 27% জিইআর, এটা কেন হচ্ছে? তো কাজেই আমাদের বুঝতে হবে আমাদের ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে কি ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা খুব বেশি, স্টুডেন্টের সংখ্যা খুব কম। তো ফলত আমাদের কি করতে হবে? আমাদের ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে দিতে হবে এবং স্টুডেন্টের সংখ্যা ড্রামাটিক্যালি বাড়িয়ে দিতে হবে। এবার এটি একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা বলে সেই মুহূর্তে আমাদের সবার কাছেই ঠেকেছিল, যদিও যারা পলিসি নিয়ে খানিকটা কাজ করেন তারা বুঝেছিলেন যে এর পেছনে অন্য কোনো অভিসন্ধি রয়েছে, যে এটা তো একটা অদ্ভুত ফর্মুলা। হ্যাঁ, এই ফর্মুলা কি মানে স্বাভাবিকভাবে মানুষ কি করে খাবে? যে ইনস্টিটিউশন কমিয়ে দাও অথচ ছাত্রী সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, এটা কি করে সম্ভব? শুরুতে মনে হয়েছিল সবার যে এ তো অদ্ভুত, এটা কি করে সম্ভব, রাইট? প্রচুর কমিটি রিপোর্ট আছে, প্রচুর ইউজিসি নিজের তৈরি করা কমিটি রিপোর্ট আছে যেগুলো বারবার করে বলে যে হ্যাঁ আমাদের জিইআর বাড়াতে হবে, এবং জিইআর বাড়ানোর রাস্তা হচ্ছে একটা পাবলিক সাবসিডি মডেলটাকে আরো সিরিয়াসলি আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং রিথিঙ্ক করতে হবে। সেই পাবলিক সাবসিডি মডেলটাকে আমরা কিভাবে ডাইভার্সিফাই করতে পারি সেগুলোর কথা ভাবতে হবে, হ্যাঁ, এবং পাবলিক সাবসিডিকে বাড়াতে হবে, এটি একটি রাস্তা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা বাড়াতে হবে এমন ভাবে যাতে টার্গেটেড কিছু লোকেশনে ইনস্টিটিউশন তৈরি হতে পারে। হ্যাঁ, এমন জায়গায় ইনস্টিটিউশন তৈরি হতে পারে যেখানে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্সেস নেই, সেই স্ট্রাকচারাল কিছু। হ্যাঁ, তো একদিকে যেমন কিছু স্ট্রাকচারাল এইডের প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে থ্রু পাবলিক সাবসিডিজ, আর অন্যদিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অ্যাক্সেসের দিকটাকে মাথায় রাখতে হবে। এটি হচ্ছে কি ইউজিসির বেসিক একটা পলিসি রিফর্মের ধাঁচ এতদিন পর্যন্ত, জিইআর বাড়ানোর লজিক হিসেবে। হঠাৎ করে এই পলিসি এসে বলছে যে না জিইআর বাড়ানোর একটাই রাস্তা, সেটা হচ্ছে শিক্ষা সংস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ, এবং কমিয়ে দিয়ে স্টুডেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শুরুতে সবাই ভেবেছিল এটা কি করে সম্ভব, হ্যাঁ, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তখন থেকেই খানিকটা বোঝা গিয়েছিল, আমরা অনেকেই এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম, কিন্তু এখন প্যান্ডেমিকের অভিজ্ঞতার পরে আমার মনে হয় আপনারা সবাই এই ফর্মুলার মূল সত্যটি বুঝে গেছেন। এই ফর্মুলার মূল সত্য হচ্ছে ডিজিটাইজেশন। আমাদেরকে একটা মাস ডিজিটাইজেশন করে তুলতে হবে of higher education. There has to be a mass scale or a wholesale online transitioning of Indian higher education, and that is the way for this policy document to be able to undo the biggest problem of Indian higher education as it identifies it, which is the excessive fragmentation, right? এবং এই excessive fragmentation
অতিক্রম করার রাস্তা হিসেবে এই পলিসি কিন্তু সরাসরি কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট থেকে, ওই যে বললাম কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট কিন্তু লেখা হচ্ছে 2017-2018 সালে, জমা হচ্ছে 2018 সালের শেষে এবং পাবলিশ হচ্ছে 2019 সালে, যখন প্যান্ডেমিকের ছিটে ফোটাও কোথাও নেই। তো কাজেই অনলাইন টিচিং কিংবা অনলাইন ট্রানজিশন কিংবা ডিজিটাইজেশন যে কেবল প্যান্ডেমিকের দেন আমাদের জীবনে, কেবল প্যান্ডেমিকের একটি আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্স, এটি ধরে নেওয়া খুব ভুল। এটি একটি সরকারি প্রক্রিয়া এবং যেটি পলিসি রূপে কিন্তু আমাদের কাছে তার প্যান্ডেমিকের অনেক আগেই চলে এসেছিল এবং সেটিকে কেবল একটি ভবিতব্য কিংবা একটি অদৃষ্টবাদের চেহারা দেওয়া হয়েছে এই প্যান্ডেমিকের মাধ্যমে। It has become fatalism now. It has been given the sense of destiny, while this destination had already been imagined by the NEP 2020. তো কাজে এই হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট। এবারে তৃতীয় পয়েন্ট যেটিতে যাব সেটি হচ্ছে যে কিভাবে এক্সেসিভ ফ্র্যাগমেন্টেশন ফলত কমানো যেতে পারে। ওই কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট একটা অভূতপূর্ব ফর্মুলা দেয়। হ্যাঁ, সেই ফর্মুলাটা কি, যে আমাদের আগামী 20 বছরে করতে হবে একটি অস্বাভাবিক কাজ, এবং সেই অস্বাভাবিক কাজ যে আসলে অস্বাভাবিক নয়, তো সেটিতে অলরেডি বলে দিলাম। সেটির পেছনের মূল প্ল্যানটা কি ছিল সেটা তো বললাম। হ্যাঁ, কিন্তু সেই অস্বাভাবিক কাজটি কি, যে আমাদের জিইআর যেটি বর্তমানে সেই সময় ছিল 26.3, বর্তমানে 27, সেটিকে আগামী 2 দশকে আমাদেরকে বাড়িয়ে 50 করতে হবে। এবং ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা যেটি সেই সময় ছিল 52,000, এখন বেড়ে প্রায় 55,000। তো কাজেই সেই 52 কিংবা 55,000 ইনস্টিটিউশনের সংখ্যাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে 12,300-তে। তার মানে কি, যে আমরা স্টুডেন্টের সংখ্যা দ্বিগুণ করব আর ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা আমরা 4 ভাগের 1 ভাগ করে দেবো। 1/4 ইনস্টিটিউশনে আমরা দ্বিগুণ স্টুডেন্টকে এনরোল করব। এবারে সেটির এই অঙ্কটি যেই মুহূর্তে আপনাদের কাছে তুলে ধরা হবে, সেই মুহূর্তে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনলাইন টিচিং। কোনো দরকার পড়বে না আর ইনস্টিটিউশনের দরজা খোলার, ক্যান্টিনের দরজা খোলার, হ্যাঁ, ইনস্টিটিউশনের আলো, পাখা, জেনারেটর, হ্যাঁ, কিংবা স্টেশনারি কিংবা ওয়াটার ফিল্টার, কোনো কিছুরই দরকার পড়বে না, কিংবা দরকার পড়লে পরে সপ্তাহে 2 দিন দরকার পড়বে। হ্যাঁ, তো এইটাই। তো এবারে তৃতীয় পয়েন্টে ফলত যেটা আসি, যে সেটা হচ্ছে যে কি করে এই ভয়াবহ অঙ্ক কিংবা এই অভূতপূর্ব অঙ্ককে আমরা বাস্তবে রূপান্তরে বলে দিলেই তো হয়ে গেল না, যে 52,000 ইনস্টিটিউশনকে কমিয়ে আমাদেরকে 12,300-তে নিয়ে আসতে হবে। এটা তো, হ্যাঁ, এটা কস্তুরী রঙ্গন কমিটি একেবারে আমি পেজ নাম্বারও দিয়ে দিতে পারি এবং দিয়ে দেবো আমি, হ্যাঁ, শিগগিরই। আচ্ছা, দিয়েই দিই একবারে। কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্টের, রাইট, এই ডিটেলগুলো আপনারা কিন্তু পলিসি ডকুমেন্টে পাবেন না, এনইপি 2020-তে পাবেন না। এটি এনইপি 2020-র যে সূত্রধার, রাইট, যে এনইপি 2020-র যে মূল, হ্যাঁ, যে জ্ঞানকোষ, হ্যাঁ, যেটি হচ্ছে কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট, 484 পাতার রিপোর্ট, সেখানে এই পুরো ডিভিশনগুলো, এই অ্যারিথমেটিকটা পাবেন। হ্যাঁ, এবং এটি হচ্ছে গিয়ে এনইপি 2020-র অ্যাডেন্ডাম 1, রাইট, পেজ 419। হ্যাঁ, এবং তার আগেও রয়েছে এই অঙ্কটি। হ্যাঁ, তথাপি আমি স্পেসিফিক যে সেকশনটির আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে কি A1.4.7, রাইট, অ্যাডেন্ডাম 1 তার সেকশন 4.7, সেখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইনস্টিটিউশন আমাদের দেশে যদি হতে হয় তাহলে তার সংখ্যা হবে 12,300। এবারে ওই যে বললাম যে খালি বলে দিলেই তো সেটা হয়ে গেল না। হ্যাঁ, যে এই যে 52,000 থেকে আপনি 12,300 করবেন, তাহলে রাতারাতি কি ইনস্টিটিউশন গুলো গায়েব হয়ে যাবে নাকি? হ্যাঁ, রাতারাতি একটা কলেজ কি বন্ধ হয়ে যাবে নাকি? তাতে তালা লাগিয়ে দিলে পরে কি স্টুডেন্টরা সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ, মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ এন্ড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভর্তি হয়ে গেল, কিংবা এডুকেশন অনলাইন এডুকেশনে চলে গেল? তো এটা কি করে সম্ভব? হ্যাঁ, তো কাজেই এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। তো সরকার বলল, এবং সেই পলিসি কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্টেও রয়েছে এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020-তেও রয়েছে, যে এটি করার সবথেকে সহজ পদ্ধতি এবং সবথেকে গুরুতর পদ্ধতি, যেটি আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি কিন্তু নিয়ে ভাবতে হবে, সেটি হচ্ছে ফেজিং আউট অ্যাফিলিয়েটেড কলেজেস।
রাইট? পলিসি কিন্তু একেবারে সোজাসুজি বলে দিল যে আমাদের ক্রমশ এবং স্তরে স্তরে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোকে ফেজ আউট করে দিতে হবে, সেগুলোকে বাতিল করে দিতে হবে, এবং অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোকে বলতে হবে যে তাদেরকে কিন্তু বারবার করে চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা অটোনমাস হতে পারে। সো অ্যাফিলিয়েটেড কলেজেস will have to be phased out over the next 15 years. That is what the policy document says in as many terms. Right? And they must becoming they must become autonomous degree granting college. Right? So type 3 institutions. Right? So I will come to the question of the type tiering of institutions in a minute. Right? So আমাদেরকে ওই অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ যেটা সংখ্যা সব থেকে বেশি আমাদের দেশে, সেই অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোকে ক্রমশই কমিয়ে এনে এই ইনস্টিটিউশনাল ইকোনমিটাকে আমাদের কনসলিডেট করতে হবে। সেটা হচ্ছে কনসলিডেশনের একমাত্র রাস্তা এবং ফ্র্যাগমেন্টেশনকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায়। তো এবারে সেটি কি করে সম্ভব? অ্যাফিলিয়েটেড কলেজকে আমরা আগামী 15 বছরে কিভাবে ফেজ আউট করতে পারবো? এবং পলিসি বলে কিন্তু এটাকে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে আমাদেরকে আগামী 15 বছরে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজকে পুরোপুরি স্তরে স্তরে বাতিল করে দিতে হবে। তো সেটি দুটি স্টেপ, দুটি পদক্ষেপ হ্যাঁ এই পলিসি আমাদেরকে তুলে দেয়, পলিসি আমাদের কাছে পেশ করে, যে বলে ইট হ্যাজ টু বি এ 2-step প্রসেস। দ্য ফার্স্ট ইজ যে এই যে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলি রয়েছে, এই অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলিকে আমাদেরকে কলেজ কমপ্লেক্সের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। উই হ্যাভ টু মার্জ দিস কলেজেস অ্যান্ড মেক মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ কমপ্লেক্সেস। রাইট? এবং ক্রমশই এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ কমপ্লেক্স গুলো উইল বিকাম অটোনমাস অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি ট্রাই অ্যান্ড বিকাম মেরুজ। রাইট? সো মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটিজ, এটা নিয়ে কিন্তু অলরেডি একটা ইউজিসি রেগুলেশন চলে এসছে। জানি না আমরা কজন দেখেছি, কিন্তু এটি নিয়ে কিন্তু অলরেডি চলে এসছে। এই অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া কিন্তু অলরেডি ওপর থেকে শুরু হয়ে গেছে। রাইট? তো এটি হচ্ছে কি প্রথম স্টেপ, যে কলেজ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে হ্যাঁ একটি পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্টে যদি 4টে কলেজ থাকে, সেই 4টে কলেজকে মার্জ করে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ ক্লাস্টার তৈরি করতে হবে। তাহলে কি হলো? এই সংখ্যা কমে গেল। হ্যাঁ, এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারিটির নাম করে বলা হলো যে হ্যাঁ সংখ্যা কমে গেল তো কি হলো, রাইট? আমাদের তো ডিসিপ্লিন গুলো সব একসাথে চলে আসছে, হ্যাঁ, এবং ফলত এনরোলমেন্ট বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, তো কাজে এটা হচ্ছে স্টেপ 1। আর স্টেপ 2 কি? স্টেপ 2 হচ্ছে আমাদেরকে ক্রমশই এই যে কলেজ ক্লাস্টার গুলো তৈরি হবে, এই কলেজ ক্লাস্টার গুলোকে ফোর্স করতে হবে যাতে তারা অটোনমাস হয়ে যায়, যাতে তারা ক্রমশই অটোনমাস ইনস্টিটিউশনাল ইউনিট হিসেবে কাজ করে। রাইট? এবং তাদেরকে ওই ইউনিভার্সিটি হওয়ার হাতছানি দিতে থাকতে হবে, যে তারাও মেরু হতে পারে। হ্যাঁ, আমাদের দেশে ভয়াবহ অবস্থা এখন, যে সবকিছুই অ্যাক্রোনিমের মাধ্যমে চলে। হ্যাঁ, শর্ট ফর্ম। রাইট? মেরু, এনইপি সবই হ্যাঁ শর্ট ফর্ম। তো যাকে তো তাদেরকে ক্রমশই বলতে থাকতে হবে যে তোমরা মেরু হও, রাইট? তোমরা মেরুতে পরিণত হও। এবং সেই হাতছানি দিতে দিতে তাদেরকে অটোনমাস করতে হবে। হ্যাঁ, এবং এই অটোনমাস করার পেছনে আমার চতুর্থ বিন্দু, আমি কি অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছি? I will take, let's say, another 10 minutes. Is that okay? Or is that too long? No, that's okay. That's okay. You can go ahead. Yeah. So I will just take another 10 minutes. তো আমার চতুর্থ বিন্দুতে চলে আসি। রাইট? তো কাজে এই 2-step প্রক্রিয়ায়, এই 2-step প্রসেসে আমাদেরকে এই অ্যাফিলিয়েটেড কলেজকে ফেজ আউট করতে হবে। প্রথম হচ্ছে তাকে মেরু বানানোর চেষ্টা, তাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ কমপ্লেক্স করতে হবে। এবার সেই কলেজ কমপ্লেক্স গুলোকে ক্রমশ বলে দিতে হবে তোমরা অটোনমাস হও, তোমরা অটোনমাস হও, তোমরা অটোনমাস হও। হ্যাঁ, এবং অটোনমাস হলে পরে তবেই কিন্তু তোমরা ইউনিভার্সিটির দরজা পাবে, তোমরা ইউনিভার্সিটির মর্যাদা পাবে। এবারে এই অটোনমির লজিকটা ঠিক কি, যেটি আগেও একবার উল্লেখ করেছিলাম, যে এই অটোনমির মডেলটা কিন্তু অনেক আগেই চলে এসেছিল। আবারও এই যে ডিজিটাইজেশনকে আমরা মনে করছি প্যান্ডেমিকের দান আমাদের জীবনে, হ্যাঁ, প্যান্ডেমিকের অবদান, প্যান্ডেমিকের আশীর্বাদ অনেকে মনে করছেন। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে কিন্তু এগুলো সবই চলে এসছে অনেক আগে। তো এগুলোর
পলিসি ধাঁচ, নীতি ধাঁচটি কিন্তু অনেক আগেই চলে এসছে। তো এই চতুর্থ বিন্দু সেটি হচ্ছে যে এই অটোনমি মডেলটি কিন্তু 2018 সালে অলরেডি পেশ হয়ে গিয়েছে। ইউজিসির একটি রেগুলেশন এসেছিল 2018 সালে, যেটি আশা করি আমরা অনেকেই দেখেছিলাম, অনেকেই এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলাম, রাইট? তো সেই মুহূর্তে আমরা একটা ক্যাম্পেইনও করেছিলাম, হ্যাঁ, এবং এই অটোনমির ধাঁচটিকে আমরা বারবার করে কাউন্টার করার চেষ্টা করেছিলাম, যার ফলে কিন্তু সেই অটোনমির মডেলটিকে নিয়ে ওরা খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি। এবং সেই অটোনমির মডেলটার নাম দেওয়া হয় গ্রেডেড অটোনমি, রাইট? এবং আপনারা জানবেন 2018 সালে দুটি রেগুলেশন আসে ইউজিসির তরফ থেকে, একটি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গ্রেডেড অটোনমি নিয়ে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি কলেজের গ্রেডেড অটোনমি নিয়ে। হ্যাঁ, এবং সেখানে গ্রেডেড অটোনমির মডেলটা এইভাবেই বলা হয় যে যদি ওই ন্যাক র্যাঙ্কিং, ন্যাক রেটিং এবং NIRF র্যাঙ্কিং এবং হ্যাঁ যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিং চার্টস আছে, সেই র্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে অটোনমির বিস্তার ঘটানো হবে, অটোনমি দান করা হবে। So autonomy is no longer the condition for performing well, but if you have performed well, then autonomy is your reward. এটা কিন্তু বুঝতে হবে, এটা একটা ভয়াবহ লজিক, রাইট? যে অটোনমি থাকলে পরে যে একটা ইনস্টিটিউশন পারফর্ম করতে পারে, সেটিকে কোথাও কিন্তু মানা হচ্ছে না আজকের জগতে। আর পলিসি উইজডম হিসেবে সেটিকে কিন্তু আর হ্যাঁ স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে ধরাই হয়নি, রাইট? যে অটোনমাস না হলে পরে যে পারফরমেন্স সম্ভব নয়, ঠিক উল্টোটা আমাদেরকে বারবার করে খাওয়ানো হয়। সেটি কি, যে আগে পারফর্ম করো তাহলে অটোনমি দেওয়া হবে। অটোনমি হচ্ছে কি হোলি গ্রেল, রাইট? তো অটোনমি তোমার পুরস্কার, পারফরমেন্স দেখাও তাহলে অটোনমি পুরস্কার পাবে। হ্যাঁ, তো এবার এই অটোনমির পুরস্কারের মানেটা কি, সেটি ওই 2018 রেগুলেশনে ফিরে গেলে পরেই বোঝা যাবে। যে যদি ন্যাক রেটিং 4.51 এর উপর থাকে, কিংবা NIRF র্যাঙ্কিং এ প্রথম 100টির মধ্যে থাকে, কিংবা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে র্যাঙ্কিং গুলি আছে টাইমস হায়ার এডুকেশন কিংবা QS, রাইট? তো এই র্যাঙ্কিং চার্টের মধ্যে যদি প্রথম 500-র মধ্যে কেউ কোনো ইনস্টিটিউশন এসে থাকে, তাহলে they can go out and open whatever departments they want to open. They can go out and open centers, schools, certificate programs. They can go out and open installation and incubation centers, so long as, and I'm quoting from the regulation, so long as no demand for fund is made from the government. So autonomy basically means financial autonomy. এবার এটার প্রমাণ কোথায় পাওয়া যায়? NEP-তেই পাওয়া যায়। এবং কস্তুরী রঙ্গন কমিটির রিপোর্টের পাশে বসিয়ে যদি NEP-টাকে পড়ি, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এই গ্রেডেড অটোনমির মানেটি কি। গ্রেডেড অটোনমির কনসেপ্ট হিসেবে এই কস্তুরী রঙ্গন কমিটির রিপোর্ট এবং তারপরে আমাদের NEP আমাদের কাছে বলে যে আমাদের কিছু গ্রেড তৈরি হবে। The institutions are going to be graded according to their nature and their status, right? And there are going to be 3 such states, right? So ইনস্টিটিউশনের একটা শ্রেণী বিভাজন হবে, এবং সেই শ্রেণী বিভাজনটি কিভাবে হবে, যে তার সেই ইনস্টিটিউশনের মূল নেচারটি কি, তার দ্বারা আমরা 3টে টাইপে ইনস্টিটিউশনকে বিভক্ত করব। টাইপ 1 হচ্ছে রিসার্চ ইন্টেন্সিভ ইউনিভার্সিটি, টাইপ 2 হচ্ছে টিচিং ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড টাইপ 3 যার মধ্যে আমরা পড়ি, আপনারা পড়েন, আমরা সবাই পড়ি, রাইট? সো ইন আ মেজর ওয়ে, এবং গোটা দেশের almost overwhelming majority of the undergrad teaching sector, right? So এই যে 27% GER, তার মূল সংখ্যার হিসেবতে তার মূল ভলিউমটা কিন্তু পড়ে এই টাইপ 3 এর মধ্যে, which is called the teaching colleges, right? So which are called the degree granting colleges. So type 1 হচ্ছে research university, type 2 হচ্ছে teaching university, and type 3 হচ্ছে the undergrad degree granting colleges. এবার কস্তুরী রঙ্গন কমিটি কিন্তু এর একটা পুরো অ্যারিথমেটিক দিয়ে দেয় যে আমরা কটা করে এই ধরনের ইনস্টিটিউশন রাখবো আমাদের দেশে। কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট বলে যে আমাদের টাইপ 1 ইউনিভার্সিটির সংখ্যা হবে বড়জোর 300, টাইপ 2 ইউনিভার্সিটির সংখ্যা হবে বড়জোর 2000, এবং টাইপ 3 কলেজের সংখ্যা বড়জোর ম্যাক্সিমাম হবে 10,000। 10 + 2 + 300 করলে পরেই সোজা হিসেব 12,300 ম্যাক্সিমাম সংখ্যা হবে আমাদের দেশে ইনস্টিটিউশনের। এবারে এই যে অটোনমি, হ্যাঁ, এবং বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত ইনস্টিটিউশনই কিন্তু অটোনমাস হবে,
হ্যাঁ, এই যে টাইপ 3 ইনস্টিটিউশন যেগুলোকে বলা হচ্ছে ওই ডিগ্রি গ্রান্টিং কলেজেস which are actually going to be multidisciplinary college complexes, right? So they will also be called AC, মানে অটোনমাস ডিগ্রি গ্রান্টিং কলেজ, রাইট? তার আবার একটা ছোট শর্ট ফর্ম তৈরি হয়েছে, সবকিছুরই শর্ট ফর্ম তৈরি হয় আমাদের দেশে আজকাল। তো কাজেই সেগুলোকে বলা হচ্ছে SAC, অটোনমাস কলেজ। এই অটোনমির মানে কি? এই অটোনমির মানেটা কিন্তু আবারও পলিসি রিপোর্ট থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। আবারও কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্টের ওই অ্যাডেন্ডামের পাবলিক ফিনান্সিং এর সেকশনটাতে যদি যান, আবারও যেই পাতাটি আমি খুলে বসেছিলাম সেই পাতাটিতেই রয়েছে ওই সেকশন 4.7 পেজ নাম্বার 419, রাইট? তো সেইখানে যদি যান তাহলে দেখবেন যে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে এই পলিসি রিপোর্টে যে আমাদের সরকারকে ফান্ডিং বাড়াতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট বলে যে ফান্ডিংকে 3 গুণ করতে হবে, যেটা বর্তমানে স্টেট এবং সেন্টার মিলিয়ে পাবলিক এক্সপেন্ডিচারের প্রপোর্শন হিসেবে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টের পার্সেন্টেজটি হচ্ছে 2.77% এবং এটি স্টেট এবং সেন্টার মিলিয়ে, এবং এটি জিডিপির প্রপোর্শন নয়। জিডিপির প্রপোর্শন দেখতে গেলে পরে সেটা 2.7%ই আসে। হ্যাঁ, কিন্তু তথাপি রাইট, যদি আপনি স্টেট এবং সেন্টারের সমবেত যে খরচা, হ্যাঁ, সমবেত অনুদানের যে ভলিউম, সেইটিকে যদি পুরো সরকারি খরচার অনুপাতে দেখেন তাহলে সেটা এসে দাঁড়াবে 2.77%, এবং তার ওপরে আরো 5% খরচা করতে হবে। তার মানে কি, আমাদের পলিসি বলছে, কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্ট বলছে 2.77 থেকে সেটাকে 7.8% নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, এবারে এই যে এক্সেস 5% খরচা, সেটি কোথায় ব্যয় হবে? এই এক্সেস যে 5% সরকারি অর্থ, সেটি কোথায় যাবে? এই তিনটে টাইপের ইউনিভার্সিটি কিংবা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে সেটির একটি রূপরেখা কিন্তু আবার কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে কি বলা হচ্ছে, একটু মন দিয়ে শুনতে হবে এটা। সেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে টাইপ 1 ইনস্টিটিউশন যার সংখ্যা হচ্ছে 300, তার পেছনে এক্সেস খরচা হবে 1%। এই যে 5% এক্সেস খরচা করতে হবে সরকারকে বলা হচ্ছে, তার 1% যাবে হচ্ছে টাইপ 1 ইনস্টিটিউশনের পেছনে। টাইপ 2 ইউনিভার্সিটি যার সংখ্যা হচ্ছে 2000, তার পেছনে যাবে 3.5%। আর টাইপ 3 কলেজ যার সংখ্যা 10,000, তার পেছনে যাবে এই এক্সেস বরাদ্দ ব্যয়ের 0.5%। এবার আপনি ভেবে দেখুন, 300 রিসার্চ ইউনিভার্সিটির জন্য যেই অর্থ বরাদ্দ করা হবে, এক্সেস অর্থ বরাদ্দ করা হবে, তার অর্ধেক অর্থ বরাদ্দ হোক 10,000 কলেজের জন্য। এই বেসিক কাঠামোটি কিন্তু আমাদের কাছে কস্তুরী রঙ্গন কমিটি রিপোর্টের মধ্যে স্পষ্ট চলে আসছে। টাইপ 1 এর জন্য 1%, টাইপ 2 এর জন্য 3.5%, আর টাইপ 3 এর জন্য 0.5%। যার ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা হচ্ছে 10,000, সব থেকে বেশি, তার পেছনে খরচা হবে সব থেকে কম। তার মানে কি, অটোনমি মূল অর্থটা কিন্তু এই অর্থ বরাদ্দের যে অঙ্ক, তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এলো যে পুরোটাই কিন্তু সেলফ জেনারেটিং হয়ে যেতে হবে এই কলেজগুলোকে। অটোনমাস ডিগ্রি গ্রান্টিং মানে হচ্ছে ফিনান্সিয়ালি অটোনমাস, এবং এটি স্পষ্ট এনইপির মধ্যে থেকে উঠে এসছে। আপনাদেরকে আমি ওই সেকশনটিও বলে দিলাম, এবং আপনারা যদি একটুখানি খানিকটা অ্যাটেন্টিভলি পলিসিটাকে পড়েন তাহলে কিন্তু এটি স্পষ্ট উঠে আসছে। এবারে ফাইনাল পয়েন্ট আমি পঞ্চম বিন্দুতেই শেষ করে দেব, কারণ ষষ্ঠ বিন্দুটি তারপরে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। থ্যাংক ইউ ডক্টর সমাদ্দার। সো এবার পঞ্চম বিন্দু, শেষ বিন্দু মোটামুটি। হ্যাঁ, এবারে এই যে তাহলে মূল প্ল্যানটি কি? মূল প্ল্যানটি হচ্ছে যে আমাদেরকে ডিজিটাইজেশন করতে হবে। ডিজিটাইজেশন করলে পরে ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা কমে যাবে, স্টুডেন্টের সংখ্যা বেড়ে যাবে, এবং স্টুডেন্টের সংখ্যা বাড়া মানেই কিন্তু আমাদের অনুদানের উপরে আর নির্ভরশীল হতে হবে না। স্টুডেন্টদের কাছ থেকেই সেই সেলফ জেনারেটিং হওয়ার উপায় হচ্ছে স্টুডেন্ট ফির মাধ্যমেই আমরা আমাদের নিজেদের রোজনামচা, আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন খরচা তুলে নিতে পারবো। ইনস্টিটিউশনের খরচা স্টুডেন্ট ফি এর হাইকের মাধ্যমেই কিন্তু সম্ভব।
তো কাজেই ইনস্টিটিউশনের এই যে ডাউন সাইজিং এবং তার সাথে সাথে স্টুডেন্ট রেটের রেশিওর ইনফ্লেশন, তার পেছনের লজিকটা হচ্ছে সেলফ জেনারেশন peddled as autonomy, right? So financial revenue collection through student fees, right? And that is what is called autonomy. তো ফলত মূল প্ল্যানটা এরকমই দাঁড়ালো যে আমাদের দেশে সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে কি ইনস্টিটিউশনের সংখ্যা খুব বেশি, স্টুডেন্টের সংখ্যা কম। এটির একমাত্র উপায় হচ্ছে ডিজিটাইজেশন, এবং ডিজিটাইজেশন করতে গেলে পরে আমাদের যেটা করতে হবে যে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজকে ফেজ আউট করে দিতে হবে, সেগুলোকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ কমপ্লেক্সে পরিণত করতে হবে, এবং এই কলেজ কমপ্লেক্সগুলোকে ক্রমশ অটোনমাস হতে বাধ্য করতে হবে। এবং অটোনমাস হওয়া মানেই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অটোনমি। তোমাদের যে এই বর্ধিত স্টুডেন্ট সংখ্যা, তাদের কাছ থেকে নিজেদের খরচা তুলে নাও, এবং এটির সরকারি অনুদান কিন্তু ক্রমশই কমে আসবে। হ্যাঁ, 300 ইউনিভার্সিটির পেছনে যা খরচা হবে তার অর্ধেক খরচা হবে এই 10,000 কলেজের জন্য। এবারে এই আবারও পঞ্চম বিন্দু এটাই বলে যে ডিজিটাইজেশন হয়ে যাবে বললেই তো আর ডিজিটাইজেশন হয়ে গেল না। এবার ডিজিটাইজেশন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে প্রাইভেটাইজেশন আসছে ইত্যাদি। হ্যাঁ, কিন্তু ডিজিটাইজেশন করতে গেলে পর তো কিছু কাঠামো লাগবে। এবার সেই কাঠামোগুলো কিন্তু অলরেডি চলে এসছে। ওই যে বললাম, আমাদের পলিসি কিন্তু আইন রূপে কোনো কিছুই আসেনি, অথচ যেগুলিকে দরকার এই পুরো অঙ্কটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সেগুলি কিন্তু অলরেডি চলে এসছে। আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জেগে বসে সেগুলোকে দেখছি না অনেকেই। মেরুর রেগুলেশন কিন্তু চলে আসছে, ওই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি। ইয়েস Dr. Chatterjee, আমি জাস্ট যাচ্ছি। হ্যাঁ, I will read all your comments and respond to all of it. Right? So মেরুর কিন্তু পরিকল্পনা অলরেডি চলে এসেছে, মেরুর রেগুলেশন চলে এসেছে। কাজেই এই অ্যাফিলিয়েটেড কলেজকে বাতিল করার এবং কলেজ ক্লাস্টার বানানোর যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ইনিশিয়েটিভ, তার কিন্তু অলরেডি একটা রেগুলেশন, একটা লেজিসলেটিভ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইউজিসির তরফ থেকে। এবারে আর দুটি যে জিনিস এসছে, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং এই মেরুর নাম করে অনলাইন অটোনমাস শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তপোক্ত করার ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং সেই দুটির নাম হচ্ছে নাম্বার 1 CUET, যেটি আপনারা সবাই শুনেছেন, কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ABC, একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট। রাইট? এই দুটি হচ্ছে তার এই গোটা অটোনমাইজেশন কাম প্রাইভেটাইজেশন লজিকটার ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে CUET এবং ABC। কিভাবে, কেন এই কথাটি বলছি ছোট্ট করে বলে দিই যে CUET কি বলছে। CUET বলছে যে গোটা দেশের জন্য একটা কমন এন্ট্রান্স এক্সাম হবে। আপনারা শুনেছেন এই নিয়ে বর্তমানে প্রচুর কথোপকথন হচ্ছে, কিন্তু যেই পরিমাণের কথোপকথন কিংবা যে ধরনের কথোপকথন হওয়ার কথা ছিল সেটি স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে না, কারণ আমাদের যারা কথা বলছেন তারা হচ্ছে ধর্মাধিকারীরা, হ্যাঁ, আর যারা কথা বলছেন না তারা হচ্ছে আসল আধিকারিকরা। হ্যাঁ, তো কাজেই কোথাও গিয়ে সেই সমস্যাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তো CUET হ্যাঁ বলছে যে আমাদের গোটা দেশের সমস্ত ইনস্টিটিউশন, বর্তমানে সেটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির জন্য ম্যান্ডেটরি হিসেবে পাস করা হয়ে গেছে অলরেডি। রাইট? সো অল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ হ্যাভ বিন আস্কড টু কন্ডাক্ট আ কমন এন্ট্রান্স এক্সাম, এবং অলরেডি স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোকেও কিন্তু বলা হয়েছে এই CUET-র জন্য এনরোল করতে, এবং অলরেডি বেশ কিছু স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমার যে লেটেস্ট খবর বলে অ্যারাউন্ড 11টা না 15টা, হ্যাঁ 14টা বোধহয় স্টেট ইউনিভার্সিটি অলরেডি এনরোল করেছে, এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোও অলরেডি CUET-র জন্য এনরোল করা শুরু করেছে। এবং খুব শিগগিরই আপনারা ধরেই রাখুন আগামী 2 বছরের মধ্যে কিন্তু CUET রাইট স্টেট লেভেলে চলে আসবে। আমরা যখন CBCS এসেছিল, আমাদের আশা করি মনে আছে, এবং CBCS এর মাধ্যমে আমরা তখন ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম, রাইট, এইসব চয়েস, মানে অনেক জায়গায় বলা হচ্ছিল যে যাক একটা চয়েসের ধারণা পাওয়া গেল, একটা কিছু ইলেকটিভ সাবজেক্ট থাকবে ইত্যাদি, হ্যাঁ এইভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু আসলে চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেমের মাধ্যমে যেটা আনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সেমেস্টার সিস্টেম, এবং সেটি কিন্তু দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে চলে আসে 2015 সালে, আমাদের এখানে এসে পৌঁছয় 2018 সালে। তো কাজেই সেইভাবে অলরেডি CUET যেটা চলে এসছে এই বছরই অলরেডি 2022 সালে, অনায়াসে ধরে রাখুন 2024 সালের মধ্যে কিন্তু সেটি
ইলেকশনের আগেই, রাইট? তো সেটি কিন্তু সারা দেশে সমস্ত স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে লাগু হতে চলেছে। এবার সিইউইটির মাধ্যমে কি হবে? সিইউইটির মাধ্যমে হবে হচ্ছে গোটা পরীক্ষা প্রক্রিয়াটা, এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন প্রক্রিয়াটা একটা সিঙ্গুলার টেমপ্লেটের মাধ্যমে একটা ডিজিটাল মডেল হিসেবে পেশ হয়ে যাবে, রাইট? যে কেউ যে কোনো জায়গায় বসে, ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট ওয়ানস হিস্টোরিক্যাল the histories of one's differences are, irrespective of the demography of the specific institution, right? So irrespective of the histories of class, caste, gender, racial, religious, as well as ethnic differences that we deal with in terms of our immediate student constituencies, there will be a single examination template that will be applicable to masses of students across the country, যেভাবে সিবিসিএস এসছে, রাইট? যে একটা টেমপ্লেট গোটা দেশের ওপর লাগু করে দেওয়া হবে, সেরকম ভাবেই কিন্তু এই সিইউইটির মাধ্যমে, ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য স্টুডেন্টস, অফ দ্য পার্টিকুলার স্টুডেন্টস, রাইট, initiation into higher education might have been, irrespective of what the historical differences in that student's background might have been, the student will be required to take one particular common exam, and which is going to be completely digitally delivered. That's CUET. The second is, what I've said, is the ABC, Academic Bank of Credit. এই Academic Bank of Credit টা কিন্তু আনা হয়েছে এই ক্রেডিট ট্রান্সফার, যেটি সিবিসিএস এর নাম করে আনার কথা বলা হয়েছিল সিবিসিএস আসলে কি হবে, যে একটা ওয়ান সাইজ ফিটস অল একটা কমন কারিকুলাম গোটা দেশের ইনস্টিটিউশনে পড়ানো হলে পরে কি হবে, যে কোনো স্টুডেন্ট যে কোনো সময়ে চয়েস, right, so can exercise her choice to move, to transfer her credits from one institution to another institution, right? তো কিন্তু ক্রমশই দেখা গেল যে চয়েসটা পুরোটাই একটা ভাওতাবাজি, কারণ চয়েস কোন ইনস্টিটিউশনে কতটা চয়েস দেওয়া হবে সেটা তো ডিপেন্ড করবে আলটিমেটলি দিনের শেষে ইনস্টিটিউশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে, ইনস্টিটিউশনের ফ্যাকাল্টি সংখ্যার উপরে, রাইট? কোন ইনস্টিটিউশনে কি ধরনের স্টুডেন্ট আসছে তার উপরে ডিপেন্ড হবে যে কোন চয়েসটি তার কাছে পেশ করা যেতে পারে। তা আলটিমেটলি গোটা চয়েসের ধারণাটাই কিন্তু একেবারে ভয়াবহভাবে এক্সপ্লোড করলো, হ্যাঁ? তথাপি কোন রকম কোনো রেজিস্ট্যান্স তো হয়নি, কিন্তু এই ক্রেডিট ট্রান্সফারের যে ধাঁচটা, রাইট, ক্রেডিট ট্রান্সফারের যে বেসিক কাঠামোটা আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছিল সিবিসিএস এর নাম করে, ক্রমশই দেখা গেল 2015 থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 7 বছর সময় বোঝা গেল যে এই ক্রেডিট ট্রান্সফারটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তো ফলত এখন কি করতে হবে, ক্রেডিট ট্রান্সফারের জন্য এবিসি তৈরি করতে হবে, একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট, রাইট? একটা ব্যাংক খুলতে হবে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে। আমার ধারণা এই ধরনের ফরমান খুব শিগগিরই কলেজেও এসে পৌঁছবে, কিন্তু সব ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু অলরেডি পৌঁছে গেছে, হ্যাঁ? এবং এই একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট নিয়ে রেগুলেশন চলে এসছে জুলাই মাস 2021 সালে, রাইট? এবং সেই রেগুলেশনের অ্যামেন্ডমেন্টও হয়ে গেছে ডিসেম্বর 2021 সালে, এবং অ্যামেন্ডমেন্ট করে বলা হয়েছে যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনকে এই এবিসির আওতায় নিয়ে আসতে হবে, সারা দেশের সমস্ত ইনস্টিটিউশনকে। শুরুতে বলা হয়েছিল খালি টপ র্যাঙ্কিং ইনস্টিটিউশনগুলোকে, ওই অটোনমির লজিক মেনে। এখন বলা হয়েছে সব ইনস্টিটিউশনকে বলতে হবে যাতে তারা একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট খোলে। এই একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিটটা কি, যে এরকম একটি, যেরকম ভাবে কমার্শিয়াল ব্যাংক হয় সেরকম ভাবে একাডেমিক ব্যাংক খুলতে হবে, এবং এই একাডেমিক ব্যাংকে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের একটা করে অ্যাকাউন্ট থাকবে, এবং সেই অ্যাকাউন্টে স্টুডেন্ট যেই কোর্সই করবে না কেন সেই অ্যাকাউন্টে তার ক্রেডিটগুলো জমা হতে থাকবে, এবং স্টুডেন্ট যখন চাইবে তখন কিন্তু সেই ক্রেডিটগুলোকে অন্য যে কোনো ইনস্টিটিউশনে ট্রান্সফার করে সেখান থেকে রিডিম করাতে পারে তার ডিগ্রি পাওয়ার সূত্রে। এবং স্পষ্ট বলে দেওয়া হচ্ছে, তো এবার স্টুডেন্টকে কি ফলত ক্রেডিট ট্রান্সফার করানোর জন্য ফিজিক্যাল ট্রান্সফার করতে হচ্ছে? অবশ্যই নয়, রাইট? এবং এই পুরো একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিটই আনা হয়েছে এই ভাওতাবাজির ছলনা করেই, যে স্টুডেন্টকে আর ফিজিক্যালি মুভ করতে হবে না, স্টুডেন্ট বাড়িতে বসে অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে তার ক্রেডিট ট্রান্সফার করাতে পারবে, তার ক্রেডিট অ্যাকিউমুলেট করতে পারবে, তার ক্রেডিট রিডিম করতে পারবে, তার ক্রেডিট ভেরিফাই করতে পারবে, তার ক্রেডিট অথেন্টিকেট করতে পারবে, এবং তার ক্রেডিট এনক্যাশ করতে পারবে ইন দ্য ফর্ম অফ ডিগ্রিজ অর ডিপ্লোমাস, সবটাই বাড়িতে বসে। এবং তার বেসিক ফর্মুলাটা আবারও ওই রেগুলেশনের মধ্যেই রয়েছে, রাইট? রেগুলেশন 2021, রাইট? ইউজিসির এবিসি রেগুলেশন 2021, সেখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হচ্ছে যে যে কোনো স্টুডেন্ট সে যেখান থেকে তার ডিগ্রিটি চায় সেই ইনস্টিটিউশন থেকে তাকে 50% কোর্স কন্টেন্ট কেবল
রেজিস্টার করতে হবে। Only 50% of the course content of a specific course that a student has registered for will need to be earned from the institution. The remaining 50% can be earned or transferred or redeemed or authenticated or accumulated from any institution across the country. Now, how is that going to happen? Obviously, through mass online courses, through MOOCs. So I will stop here, right? And I think I've been, আমি এটাই বলার চেষ্টা করেছিলাম, এবং ষষ্ঠ বিন্দুটি এটাই ছিল যে ফলত যেগুলো জরুরি, ওই যে শুরুতে বলেছিলাম, প্রথম বিন্দুতে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের এই গোটা পলিসিটা যেটা আসলে একটা ভিশন ডকুমেন্ট, হ্যাঁ, সেটিকে কিন্তু কোন রকম আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনার চেষ্টাই হচ্ছে না, হ্যাঁ, জাস্ট নিচ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার বদলে নিচ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এবারে এইটাকে আইনি রূপে রূপান্তরিত করার জন্য কিংবা এটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য যেগুলি দরকার সেগুলি কিন্তু অলরেডি চলে এসছে, এবং সেই তিনটির নাম কিন্তু আমি অলরেডি করলাম এবং বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এই তিনটি কিন্তু আসলে ডিসক্রিট কিছু পলিসি মুভ নয়, এই তিনটি কিন্তু আসলে ইউনাইটেড এট হার্ট, রাইট? হোয়াট আর দিস থ্রি? মেরু মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটি, এটার রেগুলেশন চলে এসছে। এবিসি একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট, এটার রেগুলেশন চলে এসছে। আর সিইউইটি কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট, এটার ফরমান চলে এসছে। এবং that all three of these are actually united at heart, and that all three of these are basically attempting to, number one, phase out the bulk of institutions in this country in the name of phasing out affiliated colleges through the model of autonomization, graded autonomization, which basically means privatization through online transitioning of teaching and learning and examination. Thank you so much. Devaditya, there's a question from Dr. Chatterjee. NAC has incorporated the preparedness for NEP in the SSR for higher education institutions. We have no way out from this if we hope for accreditation. Any comment on this? Yeah, so ওই যে বললাম যে yes, that's true. Now I think there is a way out, right? So the way out is to, now when NAC doesn't know how to basically measure preparedness, right? Now এবারে প্রিপেয়ারনেস ফর এনইপি, এটার আলোচনা আমি করেছিলাম খানিকটা, যে কিভাবে এটা হচ্ছে কি একটা প্রক্রিয়া of implementing the NEP from below, right? So rather than implementing or imposing the NEP from above. Now, what one has to do, right, and which is very important, I think, at the college level, right? So, while one has already understood that this entire preparedness for NEP model is basically one of the ways of illegally institutionalizing the NEP, right, or implementing the NEP, one has to find out ways of resisting it. I would suggest that a preparedness for NEP dekhanoর জন্য, right, so what one can talk about is how the course curriculum that we already have, which is in the CBCS model, how that already makes possible a certain kind of multidisciplinary teaching, right? যে এই বিষয়গুলোকে একটুখানি ফোকাস করা, রাইট? আমাদের প্রিপেয়ারনেসের নাম করে বলা যে অলরেডি তো মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিচিং আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে হচ্ছেই, হ্যাঁ, সেটাকেই তুলে ধরা। আমাদের কলেজে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিচিং এর নাম করেই তো সিবিসিএস আনা হয়েছিল, হ্যাঁ, এই যে এইসিসি, এসিসি, হ্যাঁ, এই জিই, এগুলো যে পড়ানো হয় এবং ডিসিপ্লিন সেন্ট্রিক কোর্স, এগুলো কেন আনা হয়েছিল? এগুলো স্টেটেড এজেন্ডা তো ছিল মাল্টিডিসিপ্লিনারিটি, তা আমরা সেটাকেই ইউজ করে বলি যে মাল্টিডিসিপ্লিনারিটি তো অলরেডি ইন প্র্যাকটিস in the institution, right? আর তারপরে যেটা বলতে হবে, মানে ওই এনইপি টার্মগুলোকে ইউজ করে বলতে হবে যে these are all things that are already happening, so you are not suggesting anything new. সেটা অবশ্যই মানে এনইপির এসএসআর এ বলার তো জায়গা নেই যে you are not suggesting anything new. তারপর দেখাতে হবে যে ধরুন এনইপি আবার বলে যে আমাদেরকে এই
কারিকুলামের মাধ্যমে we have to reach out to the socio-economically disadvantaged groups, একটা অদ্ভুত ক্যাটাগরি, right? So SCDG, right? So we have to actually furnish them with details of the kind of demography that we have in our colleges, right? So কি শতাংশ first generation learner, কি শতাংশ women, right? And yours is a college for women, right? So কাজেই এই যে women's education এর মাধ্যমে কিভাবে SCDG এর এই যে সোশিও ইকোনমিক্যালি ডিসঅ্যাডভান্টেজড গ্রুপস এর মধ্যে তো স্বাভাবিকভাবেই, রাইট, তো জেন্ডার বেসড ডিসক্রিমিনেশন পড়ে, এবং সেই জেন্ডার বেসড ডিসক্রিমিনেশনের বিরুদ্ধে, রাইট, তো লড়াইয়ের একটা বড় হাতিয়ার হচ্ছে, রাইট, ফর ক্রিয়েটিং কলেজেস ফর উইমেন, রাইট? তো কাজেই এই যে এই শব্দগুলোকে ইউজ করে, রাইট, সো এসিডিজি, মাল্টিডিসিপ্লিনারিটি, রাইট, কিংবা কিভাবে সিবিসিএস এর মাধ্যমে অলরেডি একটা লিবারাল মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন কারিকুলাম অলরেডি এসেছে, রাইট, এবং পড়ানো হচ্ছে, রাইট, সেইগুলোকে আমাদেরকে এসএসআর এ লিখে প্রমাণ করতে হবে যে অলরেডি দ্য গ্রাউন্ড কন্ডিশনস আর দেয়ার। এরপরে যখন ন্যাক পিয়ার টিম ভিজিট করবে, তখন আমার মনে হয় দেয়ার ইজ টাইম ফর সাম অ্যামাউন্ট অফ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনিং, রাইট? এমন নয় যে ন্যাক পিয়ার টিমে কিন্তু সবাই সরকারি as such সরকারি প্রতিনিধি থাকেন, রাইট? ন্যাক পিয়ার টিমে যারা থাকেন তারা কিন্তু অনেকেই, এবং সবাই বলবো না, কিন্তু অনেকেই কিন্তু যেহেতু টিচিং সেক্টর থেকেই থাকেন, রাইট, তারা যেহেতু একাডেমিক প্রফেশন থেকেই থাকেন অধিকাংশ, রাইট, এবং খানিকটা একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসেন, তারা কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রশ্নগুলো বোঝেন, কিন্তু তাদেরকে বলা হয় না। এবং কেন বলা হয় না? ভয়ে তটস্থ হয়ে বলা হয় না। কিন্তু আমরা কিন্তু বারবার দেখেছি বেশ কিছু এক্সাম্পল, যেহেতু আমার কাজ বর্তমানে হায়ার এডুকেশন নিয়েই, এবং এই ধরনের কথোপকথন আমি করি আমার নিজের কাজের সূত্রে, আমরা কিন্তু দেখেছি যে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রশ্নগুলোকে আমরা যদি ন্যাক টিমের কাছে তুলে ধরি, তাতে কিন্তু আমাদের গ্রেড ক্ষয়ে যায়, এই ভয়টি রাখার কোনো কারণই নেই। তাতে কিন্তু ন্যাক টিম বড়জোর যেটা করবেন, তারা আরো দুটো প্রশ্ন করবেন, আরো কিছু কথোপকথন হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, এবং তার সাথে সাথে তারা কিন্তু কিছু রেকমেন্ডেশন পেশ করেন, এবং যেই রেকমেন্ডেশন কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছেও পেশ করা হয়। তা কাজেই যেই অস্বস্তির জায়গাগুলি, যেই অসুবিধের জায়গাগুলি, যেই দৈনন্দিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ফ্যাকাল্টি রিক্রুটমেন্টের সমস্যা, নন টিচিং স্টাফের যে শর্টেজ, রাইট, যে স্ক্যারসিটি, স্টাফ পজিশন কিংবা ফ্যাকাল্টি পজিশন স্যাংশন না হওয়ার যে কারণ, যে বিউরোক্রেটিক প্রসেসগুলি, এইগুলিকে যদি আমরা খানিকটা তুলে ধরতে পারি তাহলে, এবং যদি আমরা বলতে পারি যে রিক্রুটমেন্ট যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে এই মাল্টিডিসিপ্লিনারির হাওয়া দিয়ে কি হবে, রাইট? আমরা বলছি চয়েস বেসড, কিন্তু চয়েসটা হবে কোত্থেকে যদি আমাদের কাছে সেই ফ্যাকাল্টি স্ট্রেংথ না থাকে, যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকে, যদি সেই স্টুডেন্টদের ইনক্রিজড সংখ্যা, এনরোলমেন্টের সংখ্যা হ্যান্ডেল করার জন্য নন টিচিং স্টাফ না থাকে, রাইট? তো কাজে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল চ্যালেঞ্জগুলোকে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে ইন দ্য ফেস টু ফেস এনকাউন্টার্স দ্যাট উই হ্যাভ উইথ পিপল up there is no other way, right? So এক হচ্ছে কি ইনস্টিটিউশনাল প্রক্রিয়াতে যেতে হবে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে তার সাথে সাথে একটা ক্যাম্পেইন লেভেলেও কিন্তু এইগুলোকে আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার ধারণা আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেছেন যে এনইপি এইভাবে আসছে আমাদের জীবনে, তার কারণটি এটাই যে সেটি নিয়ে কোনো রকম কোনো ন্যাশনাল ডিবেট কিন্তু আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, where the participants are not just a few people from the top, but the participants are the people who deal with lives within the classroom, or the participants are the lives within the classroom, right? So students and teachers have not come together and built a movement or a concerted campaign about the NEP and its possible dangers. And because this has not happened, it can come in through the ways that you are talking about, Dr. Chatterjee, right? So it can come in through these informal arm twisting tactics. যে আমাদেরকে বলো তোমরা কতটা প্রিপেয়ার্ড। এনইপি চলে এসছে এটা ধরে নেওয়ার কারণটা কি? এনইপি তো কোনো আইন নয়, তাহলে সেটা প্রিপেয়ার্ডনেস বলতে আমরা কি? তো কাজেই আমাদের এসএসআর এর লেভেলে এইগুলোকে, আমাদেরকে এনইপির ভাষাটাকে ইউজ করতে শিখতে হবে, এবং ভাষাটাকে ইউজ করে বোঝাতে হবে যে আমাদের মধ্যে কিন্তু অলরেডি এই কন্ডিশনগুলো রয়েছে।
রাইট? আর তারপরে যখন পিয়ার টিম ভিজিট হবে তখন কিন্তু তাদের সাথে এই কথোপকথনে যেতে হবে, এবং তার সাথে সাথে আমরা যেটুকুনি পারি, এবং এটা আমার মনে হয় খানিকটা this is precisely what I've been doing for, and I think we've all been, some of us have been trying to do for a while now, for at least 3 years now, right? So we really need to engage with each other. We really need to reach out to students, to our colleagues, our non-teaching colleagues, and try and have these conversations. Institutionের সংখ্যা কমে যাওয়া মানে স্বাভাবিকভাবেই ফ্যাকাল্টির সংখ্যা কমে যাওয়া। ফ্যাকাল্টির সংখ্যা কমে যাবে, সেটা কিভাবে? ফ্যাকাল্টির সংখ্যা কমে যাবে মানেই যে যারা পার্মানেন্ট চাকরি নিয়ে রয়েছেন তাদের চাকরি চলে যাবে তা কিন্তু নয়, কিন্তু খুব শিগগিরই আমরা আপনারাও দেখেছেন, আমরাও জানি যে একটা ভিআরএসএস স্কিম কিন্তু আসবে, খুব শিগগিরই আসবে, রাইট? সো বাট নামদালেস, রাইট, যারা খালি যারা পার্মানেন্ট চাকরি নিয়ে বসে রয়েছি তাদের জন্য তো টিচিং সেক্টর নয়, যাদেরকে পড়াচ্ছি, যারা আমাদের সাথে কলিগ হিসেবে রয়েছেন, তারাও তো প্রচুর কন্ট্রাকচুয়াল ad hoc part-time teachers রয়েছেন, right? So যারা still in this profession hoping that they will get a permanent job, but faced with what we are in the form of the NEP, there's never going to be any such possibility anymore. There is only going to be a downsizing of faculty and a further transformation of faculty as EdTech personnel, as technical support staff. Okay. থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আর কারোর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে প্লিজ। মাধুরীলতা। থ্যাংক ইউ সুদেশনাদি, থ্যাংক ইউ দেবাদিত্যদা। সেটা হচ্ছে যে আগের সেশনে ধর্মাধিকারী স্যার ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট somebody raised this question in the earlier session, তো আমি জাস্ট আপনাকে জানাচ্ছি যে how do you implement NEP, how do you go digital in a country where there is so much difference, right, different levels of development, সবকিছু নিয়ে। So his suggestion was that that is the responsibility of the state government to fix the infrastructural unavailability. যদি কোনো absence থেকে থাকে, that is the responsibility of the state government. তো সুতরাং চাপানো হচ্ছে ওপর থেকে, কেন্দ্র থেকে, কিন্তু ফিক্স করার যে দায়িত্ব, that is the responsibility of the state. Absolutely. এবং স্টেট এটাই চলছে এখন তো গোটা, I mean that's the irony of it, right? So যে policy template আসবে সেন্টার থেকে এবং without any consultation with the states, despite the fact that education is a concurrent subject, right? So in the constitution, right? So পুরো constitutional mandate টাকে ignore করে, right? So the policy is going to be determined by the center, but when it comes to the implementation of it, right? So the resources will have to come from the state, right? So now imagine the absolute scam of this, right? So that's number one, and I think that's a very important question. The second thing is, now what will the state government do? The state government will say that না আমাদেরকে তো কনসাল্ট করা হয়নি, রাইট? এই পলিসি আনার সময়, তাহলে আমরা কেন রিসোর্স দেব? তোমরা বুঝে নাও, হ্যাঁ তোমরা তো অটোনমাস ইনস্টিটিউশন, এবং স্টেট গভর্নমেন্ট এক্স্যাক্টলি সেই কাজটাই করছে, রাইট? কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার বলবে যে রাজ্য স্তরে সরকার দেখে নিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যোগান কিভাবে করা যায়। রাজ্য সরকার বলবে আমরা তো আনিনি, আমরা তো এনইপির বিরোধিতা করছি, হ্যাঁ বক্তব্যের লেভেলে, হ্যাঁ তো আমরা তো বিরোধিতা করছি, আমরা তো এনইপি আনিনি, আমরা কেন এনইপির যোগান যোগাবো, আমরা কেন এনইপির রসদ যোগাবো? হ্যাঁ তো তোমরা তোমাদের মতন বুঝে নাও, তোমরা অটোনমাস ইনস্টিটিউশন, তোমরা বুঝে নাও কিভাবে কি করবে, কতদিন কলেজ খোলা রাখবে, কতদিন অনলাইন করবে, কতদিন ডিজিটাল করবে, ব্লেন্ডেড করবে না অফলাইন করবে না অনলাইন করবে, সব তোমরা বুঝে নাও। এবার বুঝে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা কি হবে? তাহলে বুঝে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা ফাইনালি গিয়ে দাঁড়াবে ওই অটোনমির লজিকে। অটোনমির লজিক মানেই হচ্ছে ফিনান্সিয়ালাইজেশন। তা ফলত স্টুডেন্টদের কাছ থেকে চাও, হ্যাঁ স্টুডেন্টদেরকে অনলাইন মোডে পাঠিয়ে দাও, তো এইগুলো চলছে, এইভাবেই আসছে কিন্তু এনইপি, right? So it will be infrastructural scarcity that will be used as a cause for mass online transitioning. Now এবারে the question is, যেটি আরেকটু গুরুতর প্রশ্ন, হ্যাঁ সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেশে যেখানে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ সো সেগ্রিগেটেড অন কোয়েশ্চেনস অফ ক্লাস, caste, gender, ethnicity, religion, right? So যেখানে the access to digital infrastructure as well as technological competence, right? So স্মার্টফোন থাকা মানেই তো স্মার্টফোনে পিডিএফ পড়ার ক্ষমতা থাকা নয়,
রাইট? এটা তো আমাদের বুঝতে হবে। আমরা অনলাইন যতই পড়ি এবং পড়াই না কেন, আমাদের বুঝতে হবে যে একটা গোটা বই পিডিএফ এ স্মার্টফোনের স্ক্রিনে পড়া কিন্তু অসম্ভব। এবং গাইড বই কেন পড়বে না লোকজন? স্টুডেন্টরা কেন গাইড বই পড়ে অনলাইন পরীক্ষা দিতে চায়? কারণ তারা তো বই পড়ছে না। এবং পড়বে কি করে যদি অনলাইন তাকে স্মার্টফোনের মধ্যে সমস্ত পড়াশোনাটা করতে হয়? দিনে তার এবারে অনেক পরিবারে আছে যেখানে একটা স্মার্টফোন 3 জনে মিলে শেয়ার করছে। তো তার কাছে স্মার্টফোন তার হাতে থাকবে 5 ঘন্টা। এবার সেই 5 ঘন্টায় সে কি পিডিএফ খুলে গোটা টেক্সটই স্মার্টফোনের মধ্যে পড়তে পারে? এটা কি সম্ভব? হয় সে তার 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 দৃষ্টিশক্তি খারাপ হবে, আর নয়তো সে জাস্ট নিজে পাগল হয়ে যাবে। আমরা কজন পড়ি স্মার্টফোনের মধ্যে পিডিএফ কিংবা গোটা গোটা 300 পাতার বই? আমরা কজন? মানে সত্যি করে আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত এই প্রশ্নগুলো। Right, so we have to be honest to ourselves, right? So when we insist on online, and these are things that Dharmadhikari should also be asked, right? So how many of us, right, so with our smartphones, read entire texts on our smartphones? I have never read a single text on my smartphone ever. Right, so I can read 3 pages of material. I can read 4 pages of a short article. But do I even read a 15-page journal article on my smartphone? No, I do not, because I can't. Right? So Kaji, it is not just about infrastructure at a personal level as well. It is also about technological competence. It is also about the ability to be able to do it without necessarily harming one's own life and health. Right? Now, এবারে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রশ্নটাতে কিন্তু আবার অনেক রকমের গল্প আসে। কাজেই খালি যদি ব্যাপারটাকে আমরা ওই অনলাইন টিচিং নিয়ে যখন শুরুতে ডিবেটগুলো হচ্ছিল, তখন আমি বারবার করে বলেছিলাম যে অনলাইন টিচিং এর ন্যারেটিভটা কিংবা অনলাইন টিচিং কেন খারাপ, সেটির ন্যারেটিভটা যদি খালি একটা অ্যাক্সেস প্যারামিটারের মাধ্যমে আমরা তৈরি করি, তাহলে কিন্তু সেটা সমস্যা আছে। কারণ অ্যাক্সেস যেটা হয়ে এসছে এই ডিজিটাল ডিভাইড করে পুরো এই অ্যান্টি অনলাইন টিচিং এর ন্যারেটিভটা কিংবা প্রো অফলাইন টিচিং এর যে ক্লাসরুম টিচিং এর ন্যারেটিভটা, সেটা কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইড এবং অ্যাক্সেস, ল্যাক অফ অ্যাক্সেস এর ন্যারেটিভে পরিণত হয়েছে। এবারে অ্যাক্সেসের ইস্যুটা ভীষণ একটা থর্নি ইস্যু। ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট ইস্যু, রাইট? অ্যান্ড অ্যান ইস্যু দ্যাট ক্যান বি বাইপাসড ভেরি ইজিলি। প্রথম বাইপাস করার রাস্তা হচ্ছে কি, যেটা ধর্মাধিকারী করেছেন আজকে, সেটা হচ্ছে যে সেন্টার থেকে স্টেটে পাস করো, স্টেট বলবে যে তোমরা অটোনমাস শাসিত সংস্থা, তোমরা নিজেরা বুঝে নাও। রাইট? একজনের কাজ অন্যজনের ঘাড়ে পাস করো, আলটিমেটলি কি যার ঘাড়ে পাস হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টুডেন্টরা এবং টিচাররা তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে, এবং নন টিচিং স্টাফ, রাইট? সো আমাদের নিজেদের ওপরেই এসে ফাইনালি পড়বে। এবং ফাইনালি এটা দিস ইজ বেসিক্যালি আ পাসিং দ্য বাক গেম, রাইট? সো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি করে হবে সেটা তোমরা বুঝে নাও, রাইট? সো এক হচ্ছে কি এই সমস্যা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা, রাইট? ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়, রাইট? এবারে যখন ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ওপর সরকারের খরচা এভাবে কমে যাচ্ছে, যেটা আমরা দেখেছি গত 2.5 বছর প্যান্ডেমিক ধরে, গোটা প্যান্ডেমিকের সময়টা ধরে আমরা দেখেছি যে ইউনিভার্সিটিকে কিংবা কলেজকে ইলেকট্রিসিটির খরচা দিতে হচ্ছে না আর, রাইট? ক্লাসরুমের ইলেকট্রিসিটি, আলো পাখার খরচা দিতে হচ্ছে না, জলের খরচা দিতে হচ্ছে না। আমার নিজের ইউনিভার্সিটি কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে জল কিনে খেতে হয় এখন, রাইট? কোনো ওয়াটার ফিল্টার চলছে না, কারণ ওয়াটার ফিল্টারের কোনো মেরামত করা হয়নি এবং হবেও না। যদি সপ্তাহে 2 দিন ক্লাস হয় এবং তাও নামে নম করে, তাহলে আর ওয়াটার ফিল্টার তৈরি হচ্ছে কি করে? তাহলে আর ইলেকট্রিসিটির খরচা দিতে হবে কেন? লাইব্রেরি রিসোর্স তৈরি করতে হবে কেন? সবই তো অনলাইন হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তো যদি ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে ব্রিক অ্যান্ড মর্টার ইউনিভার্সিটিকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে সরকারের খরচা এই পরিমাণে কমে যায়, তাহলে সেই খরচাটা কিন্তু অনায়াসে, সেই যে বেঁচে যাওয়া অর্থ, সেইটিকে কিন্তু খুব সহজে ইউজ করা যেতে পারে তার একটা ফ্র্যাকশন দিয়ে কিন্তু ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হতে পারে।
হ্যাঁ, এবং সেটা কিন্তু সরকার চায় যে এই যে টাকা বিপুল পরিমাণ অর্থ বেঁচে যাচ্ছে, সেই বিপুল পরিমাণ অর্থর একটা ফ্র্যাকশনকে ইউজ করে যদি জিওর সাথে কোনো পার্টনারশিপ করে নেওয়া যায়, এবং খুব সহজ, রিলায়েন্সের সাথে পার্টনারশিপ করে নেওয়া যায়, করে নিয়ে স্টুডেন্টকে বলা হয় যে তুমি এই কোর্সের জন্য এনরোল করলে পরে তোমাকে 1 GB ডেটা দেওয়া হবে, খুব সহজ, এগুলোই হবে। ধরে রাখুন যদি না আমরা এখন থেকে এর বিরুদ্ধে সজাগ এবং সোচ্চার হই, তাহলে কিন্তু এই দিন খুব শিগগিরই আসতে চলেছে। রাইট, কোর্স ব্রোশারে লেখা থাকবে যে if you enroll for this course, if you enroll for this program, you will be given 500 MB of data free every day for a month. এবং এইভাবেই অনলাইন কোর্স। হ্যাঁ, সরি, না বলছি বোধহয় জয়দীপ, ডক্টর ঋষির বোধহয় কোনো প্রশ্ন ছিল। জয়দীপ আচ্ছা, can you give me 1 minute? আমি একটুখানি আমার জলের বোতলটা নিয়ে আসি। না, শিওর। Jaydeep, please make it short. It's already 6:50. আমি অলরেডি গুটিয়ে নিয়েছিলাম, মাধুরী পরে খেয়াল করেছে আবার। না জয়দীপ তো অনেকক্ষণ ধরে হাত তুলে রেখেছে। আমি না হলে এখানে প্রশ্নের এখানে লিখতাম যে ডক্টর ঋষি might have a question for you. না। Okay, I'm very sorry that I've taken so much of time. I'm really sorry that I just went on speaking. It was nice listening to you. খুব ভালো বলেছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা আপনি বললেন আমার সেই পরিপ্রেক্ষিতেই একটা পয়েন্ট অ্যাড করার আদার কোয়েশ্চেনের থেকে, ব্যাপারটা এনইপি নন এনইপি নয়, এই যে ডিজিটাইজেশন কথাটা আপনি বললেন, দ্যাট ইজ দ্য, আমার মনে হয় সেই জায়গাটাই মূল জায়গা। কিন্তু মুশকিলটা হলো যাদের নিয়ে আমরা কাজ করি সেই স্টুডেন্টরাই যদি আজকে কোনো ইউনিভার্সিটির ছাদে ওঠে আত্মহত্যা করার হুমকি দেখায় যে ডিজিটালি আমার পরীক্ষা না হলে আমি তাই করব, এই জায়গা থেকে অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের বাঁচার কোনো রাস্তা আছে? মানে এনইপি হোক, যে ফর্মেই হোক, এটা এই আগ্রাসনটা আসবেই, এটা আমার মনে হয়। একদম। এবারে একদম সঠিক প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্ন বারবার করে উঠছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনে হয় যে এর থেকে বাঁচার রাস্তা আছে। একেবারেই হতাশ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ যেই স্টুডেন্ট মহলে এই দাবিটা উঠছে, হ্যাঁ, এবং পশ্চিমবঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে উঠছে, হ্যাঁ, যেখানে আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে ড্রপ আউটের রেটটা ঠিক কি ইত্যাদি। তো এবারে তার পেছনে নানান রকম কারণ আছে, সেই কারণগুলো আমরা সবাই বুঝি। নাম্বার 1, কোনো পলিটিক্যাল ট্রেনিং নেই, কোনো ইমাজিনেটিভ ট্রেনিং নেই। হ্যাঁ, মানে একটা পলিটিক্যাল ট্রেনিং থাকা মানে ইমাজিনেশন, কল্পনা শক্তির একটা ট্রেনিং থাকা, কি করে হ্যাঁ ভবিষ্যৎগুলোকে কল্পনা করা যেতে পারে, সেটিও একটি ট্রেনিং দরকার হয়। হ্যাঁ, সেই পলিটিক্যাল ট্রেনিং থেকেও সেটা আসে। হ্যাঁ, কিন্তু যেই নেতারা কিংবা নেতৃবৃন্দ কিংবা যে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এরা এই কাণ্ডটি চালাচ্ছে, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে সেই বেসিক ট্রেনিংটি নেই স্বাভাবিকভাবেই। এবং দ্বিতীয়ত, যেহেতু অনলাইন টিচিং এর জমানায় এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ক্লাস হোক বা না হোক, হ্যাঁ, পড়া করুক বা না করুক, হ্যাঁ, পরীক্ষায় বসুক বা না বসুক, হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিক বা না দিক, হ্যাঁ, কোন রকম ভাবে টুকলিবাজি করে নম্বরটা পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কোথাও গিয়ে যেটা আমরা করিনি, আমার মনে হয় যে কোথাও গিয়ে আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে এই জায়গাটা আজকে যদি স্টুডেন্টদের তরফে এই দাবি তৈরি হয়ে থাকে এবং এরকম ভয়াবহভাবে দাবিটা তৈরি হয়ে থাকে, তার দায়িত্ব এবং তার দায় কিন্তু বহু অংশে আমাদের নিজেদের। কারণ এই প্রসঙ্গগুলো কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদের সাথে আলোচনা করতে পারিনি গত 2.5 বছরে। আমরা ভবিতব্য হিসেবে অনলাইন টিচিংটাকে মেনে অনলাইন টিচিং এ কত ভালো করে পড়ানো যায় তার উপায় খুঁজতে শুরু করেছি, এবং অনলাইন টিচিংকে হ্যাঁ একেবারে হ্যাঁ ক্লাসরুম টিচিং এর সাবস্টিটিউট হিসেবে ইউজ করার চেষ্টা চালিয়েছি। এবং সেটা ভীষণ অনেস্টির সাথে কেউ, হ্যাঁ, আবার ভীষণ ডিসঅনেস্টির সাথে কেউ, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বারবার করে করেছি। কিন্তু অনলাইন টিচিং যে কোনোভাবেই একটা প্রকৃত ডিগ্রির ভ্যালু একটা স্টুডেন্টকে দিতে পারে না, সেই কথোপকথনগুলো কিন্তু 2.5 বছর ধরে হওয়া উচিত ছিল, যেগুলো আমরা করিনি। আমরা অনলাইন টিচিংকে ভবিতব্য হিসেবে শুরুতেই মেনে নিয়েছি, কোনো রকম কোনো আলোচনাই হয়নি যে অনলাইন টিচিং যে করছি তার সমস্যাগুলো কি। হ্যাঁ, এবং সবটাই সমস্যার আলোচনা যেটুকুনি হয়েছে ওই ডিজিটাল ডিভাইডের মাধ্যমে হয়েছে।
আমার মনে হয় যে এখন ইটস হাই টাইম, ইটস ভেরি হাই টাইম দ্যাট উই এনগেজ উইথ আওয়ার স্টুডেন্টস। এখনো কিন্তু সেই কথা বলার জায়গাগুলো রয়েছে, ছোট্ট ছোট্ট পকেটে রয়েছে, কিংবা কিছু স্পেসিফিক ইনস্টিটিউশনাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রয়েছে। আমাদের সেই প্ল্যাটফর্মগুলোকে তৈরি করতে হবে, আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে এনগেজ করতে হবে, রাইট? তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে যে আলটিমেটলি দিনের শেষে এই অনলাইন টিচিং এবং অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা যে ডিগ্রি নিয়ে বেরোবে, সেই ডিগ্রির ভ্যালু যা, হ্যাঁ, জগতের নজরে সে একটি জেএনইউ স্টুডেন্টেরও কিন্তু ডিগ্রির ভ্যালু তাই হবে। কিন্তু দিনের শেষে যখন তোমরা পরীক্ষায় বসবে, কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম কিংবা চাকরির ইন্টারভিউতে যাবে, তখন কিন্তু সেখানে গিয়ে অটোমেটিক্যালি, বিকজ দ্য কন্টেন্ট অফ ইউর টিচিং উইল হ্যাভ সাফার্ড সো মাচ and the integrity of your examination will have suffered so much, you will stand no chance. এবং তখন তুমি কিন্তু ভাবতে বাধ্য হবে that you are being discriminated against, right? So you will think that it is historical injustice being done to you because of your background, your regional, social background, but it is not historical justice, historical injustice. It is injustice that you have been a participant of. তো কাজে এই কথোপকথনগুলো আমার মনে হয় যে there is never a time which is too late for these conversations, and these conversations we have to increasingly find ways of entering these conversations with our students, with student unions, if we can actually create these spaces. যদি এই ধরনের ওয়েবিনার স্টুডেন্টদের সাথে করা যায়, রাইট, যেখানে স্টুডেন্টরা বলুক। এখানেও তো সেই অটোনোমাস কলেজ যদি না হয় তাহলে আমাদের তো করার কিছু নেই, সুতরাং আমাদের এটা তো মেনে নিতে হবে, কিছু করার নেই। সুতরাং এখানে তো একই জিনিস এসে দাঁড়াচ্ছে, তো মানে সেই তো এবারে আমাদের, আমি আমার স্টুডেন্টটাকে বোঝালাম, সে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে একা বলতে পারবে না যে আমি অফলাইনে পরীক্ষা দেবো। সুতরাং সেই জায়গায় এরকম করার কিছু নেই, এটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম, এটা আমাদের ভবিতব্য হিসাবে মেনে নেওয়া বোধহয় আমাদের। আমার পজিশনটা একটু ডিফারেন্ট। আমার মনে হয়, মানে একটু নয়, আমার পজিশনটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। আমার মনে হয় ভবিতব্য হিসেবে মেনে নেওয়ার, হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু না না, একদমই আপনার সাথে যে রেজিস্ট করার মানে কারণ প্রয়োজন, এবং হ্যাঁ যদি রেজিস্ট্যান্সটা আমাদের তরফ থেকে না আসে, তাহলে কোনো সময় ওপর থেকে তো রেজিস্ট্যান্স আসবে না। যদি আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ যেটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটি অন্যায়, তাহলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কি আর উপর থেকে কেউ হয়? অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার তো তাহলে নিচ থেকেই হতে হবে। স্টুডেন্টদেরকে সেই পেটিশন গুলো করতে হবে, স্টুডেন্টদেরকে এই আন্দোলন করতে হবে। যেই আন্দোলনের এই জায়গাটাতেই বলতে চাইছি যে এইটা ধরুন আমাদের মতো মানে কলেজগুলোতে হবে না, অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোতে হবে না, কিন্তু যেগুলো অটোনোমাস ইনস্টিটিউট আছে তাদের সেখানে তারা বোঝাতে পারে, তাদের ওইখানে তাদেরকে গ্রিপে নিতে পারে। আমাদের মতো আমাদের কিন্তু আমরা অন্যান্য কলেজে মানে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে যারা পড়ায় তারা তো ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করতে পারি, বা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে নিয়েও আমরা কিছু করতে পারি, কারণ ওদেরও বোঝার প্রয়োজন আছে যে আজকে না হলেও কালকে এই গোটা জিনিসটা তাদের ঘাড়ে মানে চাপতে চলেছে এবং ইটস গোইং টু হার্ম দেম। সেইটা বোধহয় আমরা, আমি তুমি সবাই মিলেই বোধহয় বোঝানোর চেষ্টা করছি, মানে তাতে আমরা সফল হচ্ছি না এটা ঠিকই, কিন্তু আমরা ট্রাই করছি না। তুমি কি নিজে ট্রাই করোনি? তুমি কি নিজে তুমিও ট্রাই করেছো, আমিও ট্রাই করেছি। কেন তোরা এই কাজ করতে চাইছিস? সেই জায়গায় আমাদের হাতে যতটুকু ছিল সেইটুকু আমরা ট্রাই করছি, কিন্তু আমাদের হাতের রেজাল্টটা আমাদের হাতে নেই। জাস্ট একটা জিনিস, হ্যাঁ একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ, যে আমরা ট্রাই করেছি, কিন্তু অধিকাংশ ট্রাই আমরা যেটা করেছি, অধিকাংশ এফর্টটাই হয়েছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে। এবারে যদি আমরা খানিকটা সংঘবদ্ধভাবে এই ধরনের কিছু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে স্টুডেন্টদের সাথে এনগেজ করতে পারি, তাদেরকে বলতে পারি, বোঝাতে পারি যে এটা কিন্তু আলটিমেটলি দিনের শেষে খালি নিজেরা বুঝলেই সম্ভব হবে না। হ্যাঁ, যে আমি বুঝে গেলাম, হ্যাঁ স্যার আপনি তো ঠিকই বলছেন, ম্যাম আপনি তো ঠিকই বলছেন, হ্যাঁ আপনাদের কথা আমরা মানি, হ্যাঁ এই ধরনের কথোপকথনই হয়েছে এখনো পর্যন্ত। না না এটা ঠিক কথা, হ্যাঁ এটা আপনারা যেটা বলছেন সেগুলো কিন্তু একেবারে ঠিক কথা, আমরা সব মানছি, হ্যাঁ ওইখানেই শেষ। হ্যাঁ আমরাও ভাবলাম যে এই তো স্টুডেন্টরা বুঝে গেছে, স্টুডেন্টরাও ভাবলো এই তো আমরা তো স্যারকে বলে দিয়েছি আমরা আছি আপনার সাথে। হ্যাঁ কিন্তু এটিকে যদি খানিকটা অর্গানাইজড কনসার্টেড ভাবে না করা যেতে পারে, এগুলো যদি পেটিশনের মাধ্যমে, হ্যাঁ এগুলো এই যে আপনার সাথে কথা হতে হতে যেটা উঠে এলো যে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলির সংখ্যা যদি এত হয় তাহলে তার স্টুডেন্ট সংখ্যা কি হবে, এবং সেই স্টুডেন্ট সংখ্যা যদি কিছু না করতে পারে তাহলে ওপর মহলে রিসার্চ ইনস্টিটিউট কেন করবে? তাদের জন্য তো, তাদের তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, আমাদের তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই,
তাহলে যাদের নেই তাদের সংখ্যা আছে, তাহলে সেই সংখ্যাগুলোকে কেন ইউজ করব না? তো সেগুলোর মাস পিটিশন হোক, সেগুলোর জন্য আন্দোলন হোক, এবং সেই আন্দোলনের কন্ডিশনগুলোকে তৈরি করতে পারতে হবে আমাদেরকে। খালি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কথাবার্তা বলা নয়, খানিকটা কনসার্টেড অর্গানাইজ লেভেলে যদি সেই কথাগুলোকে চালানো যেতে পারে, এটা আমার নিজের ধারণা। Devaditya, thank you so much. Now I would request Madhushridi to deliver the formal vote of thanks. Madhushridi? Thank you, Madhurilata. Ami audible to? হ্যাঁ, একদম। Lastly, we have come to the end point of our interactive and interesting session. A very warm good evening to all the invited speakers, Dr. Dharmadhikari, an eminent educationist, and Dr. Devaditya Bhattacharya of Kazi Nazrul University, and our chief patrons, Dr. Anjan Sinha, President, Governing Body, Sarojini Naidu College for Women, and Dr. Urmila Ukil, the Principal, Sarojini Naidu College for Women, and all other guests and colleagues present here. I express my immense pride to thank the speakers of this program for their informative lectures, very informative lectures, I should say. We, the members of the Sarojini Naidu College family, are delighted to have with us these types of intellectuals like you. We are sure that your guidance regarding the issues of this draft national education policy, which was discussed in the Parliament in India in July 2020, will definitely lead us to the overall improvement of education of our country. The speakers present here were very much analytical and enlightening also, from their own perspectives, of course. Dr. Dharmadhikari explained vividly the national education policy. He discussed the importance of quality of education and the interdisciplinary and intradisciplinary character we should go for, and also emphasize the need of yoga, music, mass digitization in education. Dr. Devaditya Bhattacharya critically examined the higher education policy in different sectors of its implementation, and how much of that can be actually implemented was the main point of his discussion. Though through their valued information, we have gained knowledge, and thought-provoking lectures will definitely give us to this will lead us to ponder over the necessity of the implementation of different issues of this draft national education policy. The question answer session was also very interesting, and I express my deep gratitude, heartfelt gratitude to the IQAC coordinator, Dr. Sudeshna Chatterjee, for organizing a program like this. I thank once again the chief patrons, the other teaching and non-teaching staff of the Sarojini Naidu College for Women, who have performed wholeheartedly to make this program a success. Thanks to all the guests present here, and thank you. ধন্যবাদ দেবাদিত্য ভট্টাচার্যকে, এক্সট্রা ধন্যবাদ আমাদের স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তমগ্ন ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। সত্যি যেটা আসতে হবে, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তমগ্ন। হ্যাঁ, তমগ্ন আলাদা করে আমি নাম বলিনি, কিন্তু যারা আছেন এর নেপথ্যে তারা অবশ্যই ধন্যবাদ যোগ্য। এবং তমগ্ন, তুমি তো সবসময় আমাদের স্নেহের পাত্র, এবং আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য তুমি নেপথ্যে কাজ করো। আমরা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি জানানোটা খুব দরকার হয়, কারণ ও তো আমাদেরই একজন। আজকের অনুষ্ঠান মোটামুটি এখানে আমরা শেষ করছি। সুদেশ না কি কিছু বলবে? না, শেষ করে দাও, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে আজকে অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করলাম। হয়তো এই ধরনের অনুষ্ঠানের একটা প্রথম ফেজ আমরা এখানে দেবাদিত্য দাকে নিয়ে, বা আমাদের থেকে আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু মানে কি বলবো, একটা ফর্মাল কিছু বলার জন্যই বললাম। হ্যাঁ, দেবাদিত্য আপনাকে নিয়ে
আশা করি ধর্মাধিকারী সাহেব ওনার কথাটা বলে যাবেন, আমাদেরকেও আমাদের কথাটা ভাবতে হবে, আর সবটা মিলিয়ে একটা কিছুতে আশা করি আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছবো। আজ এখানেই শেষ করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এক্সিট করে গেলাম।